Thank you. More lovely voice, please. Sri Rama, Sri Rama, Sri Rama, Sri Rama. From this side also more loud voice. Rama, 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 Ram. Rama, 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 Ram. Rama, 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 Ram. Jai Shrimanarayan, our Swamiji is coming. Please, loudly voice and loud voice, please. Rama, 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 Ram. Rama, 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 Ram. More loud, thank you, please. Rama, 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 Ram. 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 Last few times, Rama, 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 Ram. More loudly, please. Rama, 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 Ram. 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 नामस्मरणादन्योपायं नहि पश्यामो भवतरणे राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे बोल रामचंद्र महाराज की बोल सीता माई की बोल लक्ष्मण स्वामी की बोल पवन सुत हनुमान की बोल समता मूर्ति रामानुज स्वामी की बोल स्वामी जी महाराज की बोल समस्त भक्त वृंद की सनातन वैदिक धर्म की जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण थैंक यू ऑल
Jai Sriman Narayana. When we see the presence of Swami Varu, our limbs don't work, the words don't come out right, anything we planned evaporates from the brain because we are mesmerized by his presence. The joy, sheer joy of seeing him overtakes our emotions. In spite of that, I'm going to try. If the sentences don't come out, they don't make any sense, you already know. So we are going to invite Swami Varu to kindly bless the dais so that we can all see Swami Varu better and we can hear from him the Subhashitas, the beautiful words that will come out so that we can concentrate well. Swami Varu, if you could kindly take the seat. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana. Our trustee Ranjit ji asked me, you have to introduce. How can you introduce Swami Varu? Is there any need for introducing Swami Varu? Is there anyone here who thinks, oh, I don't know about Swami Varu? You come and see me later. We will have a chat. No, he is so well known. All of us are inspired by him. We are hundreds of miles away from his ashram in Hyderabad, Jeeyar Institute of Jeeyar Integrated Vedic Academy. Apologies. I told you my brain is already, Jeeyar Integrated Vedic Academy. Has anybody been to the Statue of Equality? Only few hands. For the remaining hands, here is the invitation. We hope before next year, we are giving you 1 year time. We hope within this year, you will visit the Statue of Equality. Where is it located? Hyderabad. Yeah, so you have to arrive in Hyderabad. In the airport, if you come out properly dressed, even the taxi driver knows. You don't have to speak any language. As soon as they see you, they will say, Ekkandi. They know where you are going. So you have to go in proper dress, like today. Then even you don't have to mention where it is, which is the address, they know. They will take you. So it's very important. Please visit. And along with Swami Varu, we also have the great honor to have some very distinguished scholars and also great Mahants who have done a lot of service. So two of them are here with us. I'm going to say a few words about great Acharya, see Samudrala Venkata Ranga Ramanuja Acharya Swami. So he's seated here. Jai Sriman Narayan. Swami is a great scholar. In fact, the other day, Swamiji entrusted us with a task because this is the first time Acharya is visiting UK. He wanted, what do great scholars want? They want to visit a library. So Swami wanted to visit the British Library because it has lots of treasures and manuscripts, etc. So Swami Varu entrusted with us, our team, to take care of Swami to go to the library and come back. So we told Swami that because you have given a Ratnam to us, we have to take care of him very carefully and bring him back. So Swami corrected us. Ratna Karulu. That's what he said. Ratna Karulu. So he's jeweled with knowledge. He's a great scholar. He has been in Tirumala Tirupati Devasthanam and also he has been a principal of Sanskrit College. And now he has been for last 12 years, he has been with Swami's ashram, taking care of the publications, and he has published already more than 70 works. And if any of you are interested in learning more about Ramanuja, there is a great compendium. He has put Ramanuja's philosophy, East and West, bringing together scholars, both from Western philosophy and also Eastern philosophy, what their opinion and viewpoints are on Ramanuja. It's a great work, and you will be able to get it when you visit Hyderabad, Statue of Equality. So when you go to Statue of Equality, don't just come out for the prasadam and come out. Remember to go and look for the books. So that is a great scholar. We also have with us Venuswami.
again, Jai Srimanarayana. Venugopal. Venuswami has been with Jeeyar Swami Varu for a long time, and anyone who's connected with Jeeyar Swami Varu will know Venuswami. Is from that long time he has been doing service in the ashram, and he has dedicated his life to the serving of the Swami Varu and setting an example. So just his name itself reminds us of the beautiful music, Venuswami. And he is a sweet person, just like his name, and always smiling and welcoming people. If you have any problem, if you see him, it will be solved in no time. And that is his kindness and his greatness. And we have various others also here. Our Gopi Swami, so you would have seen all the time with Swami. He also has dedicated his life to serving Swami Varu. Jai Srimanarayana, Gopi Swami. And he's a great scholar. He's standing there behind the video camera. He's as good in technology as he is in Vedas and all the scriptures, etc. Right? And we also have Madhusudanacharya, so Madhu Swami, Jai Srimanarayana. He's also principal, Jai Srimanarayana Madhu Swami, principal of the Agama school, Vedic school, and also has been a great scholar, especially in these Agama processes. So he's going to lead the conduct of this homo. We also have Srinath Swami. Earlier you have seen Srinath Swami doing the Vishwaksena Aradhana and Sankalpa, etc. You have seen our Santosh Swami, and there are various other Swamis as well. So let us now welcome all our distinguished guests, our Swami Varu, with Jai Srimanarayana 3 times. Jai Srimanarayana. Jai Srimanarayana. Jai Srimanarayana. We also have a number of distinguished guests who are here, but in the presence of Swami, they want to remain behind. They don't want to be introduced, but if it's okay, I want to just single out you, Keith. Keith Prince, so he is with the Greater London Assembly, so which is for the entire county. So we are really honored that you have been able to come. We know you have various other engagements that you need to go to, but we really appreciate that you have been able to take time to come to this. It means a lot. Thank you. And we also have a number of various people. I'm not going to single them out. There are people who are here, many distinguished doctors and other professionals who have been in the service of Swami for years and years. If you talk to them, they'll... Swami Bodhananda Goseva Ashramam, Saithapur. జ్యోతిష్యం వాస్తు శాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైదాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరి గుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138. Say, I know Swami from 1985. I know Swami from 1989 and so on. So there are such people there. One day you will also say the same. You will say to your kids, in 2023 there was a great Sri Yagam. Swami came and I was there. That's what you're going to say. Okay? Thank you very much. Jai Srimanarayana. Jai Srimanarayana. We are going to witness blessings
of Mother. So Mother Lakshmi Devi. Prior to that, let's witness small blessings of Mother, our own mothers. So we have 3 kids today going to perform a small song. See the song, then I'll tell you what it is about. Jai Sriman Narayan.
Jai Narayana. This song is sung by a great mother. Mother who has sacrificed or for a good cause, sacrifice for a good cause to the society. Everybody, all mothers have love towards kids, but that mother has love towards society or community, worldwide community. So that mother has sung this song, and she is none other than our Purvashramam Swamiji's mother. Today we are here to take Lakshmi Devi's blessings and Lakshmi Devi's mother, right? So we thought we would start off with a nice song of the blessings of the mother and a small attempt from our side, Swamiji, to give the blessings to everybody. Now, you have seen our kids holding the placards with our services, right? We have lots of services. To name it, we have Netra Vidyalaya, we have Vedic schools, we have tribal schools, we have Mahila Arogya Vikas, you name it, we have all type of services. And when we do lots of services, some people support and some people recognize, though we don't work for it. Our goal is not for recognition or for something else, but there are some institutes, there are some governments who are really supporting and trying to encourage. With that, the government of India has given Padma Bhushan Award to our Swamiji for the category of services and spirituality. So today, we are very fortunate to have you, Swamiji, to give us a great message and the kind of services we want to promote to the community. Gives immense pleasure. So we're going to have a small video of the Padma Bhushan Award, which is given by President of India. Jai Narayana. So, lots of hard work, years of hard work, 4 decades of hard work, and still more to come. So with this, thank you Swamiji once again, and hand over the mic to you. Thank you, Swamiji. Jai Sriman Narayana to you all. Jai Sriman Narayana. प्रिय भगत बंधुओं, dear members of JET UK, Dr. Rangaraman Vicharya Swamiji, and Mr. Prince, we are delighted
delighted to be here with you all. Mr. Ranjit, the coordinator of the organization, asked us to give a greater message. I don't know. Message is always a message. Whether it is a great or not, I don't know whether I will be able to give greater messages. And in particular, we don't want to give any message to you, but we'd like to speak with you all. We want to share our ideas with you. And we want something good to happen. Good to the one person, good to the family, good to the nation, and good to the nature at large. Our wish is always to expect something good and do something good to achieve all these areas like individual, family, society, and the nature. All these should be always good. This is what we expect. And whatever the activity we do, we cater to the needs of these areas. From wherever there is good, we try to pick up, like a bee collects honey drops from different flowers and bring it for our use. They never hesitate taking drops of honey from whichever flower it's available and goes distances, collects all those drops and gives that honey for the people who are in need of it or who want to use it. We expect that we should be like in every corner of the world. There is good with everyone. There is good in every part of the country. But our duty is to pick up that good and try to see that it is spread. Of course, we are from India. We are all from India, of us, having our stronger roots in that country, came to this part of the world for the sake of survival, to contribute something of our energy to the world and see that the family, the universal family, will flourish well. This is what we want. Having our roots in India, we adopt a few processes as recommended by the scriptures that are available there. And we adopt, of course, many of our activities basing on the recommendations made by Vedas, right? Our dress, our words, our activities, our prayers, our rituals, and many of these kind of things are, of course, influenced mainly by Vedas and Vedic systems. Yet, we are not hesitant to accept good from any part of the world, from any corner of the world, because good is available in every part. We are blessed with a powerful body. We are blessed with powerful mind.
we are blessed with good heart, we want all these three things should go together. There is saying in our scriptures, Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam, Sadatmanam. If you want to be a good citizen of this world, see, whatever is there in the mind, let it be, go in tune to your heart. Let that be translated into action. We know how to make matching in our dresses, right? How the upper dress, how the lower dress, how the neck, how the sleeves, and how other parts. We know the matching of the dresses physically. It's good. It's attractive. But for the world to survive, we need another matching of our mind, heart, and the physical action. Otherwise, we become horrible by the world to carry on. We want to be loved. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. By the world. We want the Mother Earth should love us. The Mother Earth should not feel weight of us. She should feel low. She should feel joy by carrying us. Isn't it? I think any mother wants that. The Mother Earth is the mother of all of us, no matter who we are. Not necessarily the human beings, even for animals, even for birds, and even other living organisms like the trees and other creatures. We want to be one that gives joy to the mother. Mother is, of course, tolerating all of us since long. But when the industrialization took place, what you call that industrial revolution, probably that is the time when the long protecting layer of the earth started depleting. What is that layer? What is that layer called? Ozone. Since how long that layer is protecting the life on this earth? Do you have an idea? No idea? 4,000 million years. Since 4,000 million years, that layer is protecting the life in this earth. When the industrial revolution started, do you have an idea?
250 to 300 years. Only 300 years maximum. In this shorter period of time, we are so great in creating a great breach to the ozone in the size of the Australian continent. How great is the man? Right? We need to be proud of human beings, isn't it? Because we are making the earth feel proud by allowing the UV rays directly penetrate into this earth and create unbelievable and very, very painful diseases like cancers in this world, right? Is it not the contribution of human beings? The breach of the ozone? Is it not ours? My friends, we from the Vedic culture, we from the India, I think probably have a nice technology with us even before, but it never damaged the nature. It supported the nature, like what you are seeing here, the Homa. Now they are performing Sri Yagam, isn't it? What is that they are doing there? They have created a fire and offering something into the fire. Of course, adding some sounds called mantras and doing something there. Why do they do it here? What are the expectations by that? Normal people say it is adding pollution to the nature, isn't it? Because it emits smoke and that adds pollution. Is it an objectionable activity, or is it something that adds something to the nature? What is that emissions that come out of that? Smoke, of course, carbon dioxide, isn't it? Is carbon dioxide good to the nature? It is. It is needed. What is objectionable is monoxides. They are problematic. Here we have carbon dioxide that enriches the nature, that gives strength to the nature. That's what they are doing here. And what do they do ultimately? It is a yaga. What does it mean by yaga? Probably many of you might have performed small type of yagas back in your homes. When you warm up the home, when you celebrate the marriage, or when you conduct some other activity back home, you might have conducted some yagas. We have to go back to Bhagavad Gita and just take a few verses from 3rd chapter. In 3rd chapter, Lord Krishna said, "Hey Arjun, the entire universe, when created, Sahayagnihi Prajasrishtva Purovacha Prajapatihi Anena Prasavishyatvam Eshavostu Ishta Kamadhuku." Lord Krishna said in Bhagavad Gita,
Hey Arjun, when a baby is born, mother started giving milk. Before the baby comes, there won't be milk with mother. But when the baby comes, milk also is generated. And mother is able to take care of the babies by giving that milk, the breast milk. Yes? It is a gift from the nature. So also, when these creatures are brought into existence by the nature, the one who created all these things provided yagnas also along with them. Yagnas for their support. Saha yajnaihi prajaha srishtva. Prajaha, all the living organisms, not necessarily human beings, he said. Prajaha, whoever born. For all of them, when we born, I think definitely we'll have some desires, isn't it? Everyone will have a desire. Especially human beings will have more desires. Animals do have desires, but their desires are reasonable. But what about human beings? Human beings also will have desires. Most of them are irrational. They want to sustain, and they probably catch some animal or some plant, eat it, and live happily. But man is not happy like that. You need some shelter to live in. It's okay. But you need many kind of designs. Are those designs helping you in any way? They satisfy your eyes, that's it. But you want to. We need a cloth to put on, of course. We have to. But we need how many designs? You see around once? How many types of designs are there? And you need to live in a house, you need a shelter. But how many types of facades that are created? How many industries are living on those creation of facades of the houses, decorations, interiors, designs, and so on and so forth? What do you say? Are these needs or greeds? Huh? Have you seen any kind of these things with animals? With birds? Or with trees? Only with human beings. Desires, as obviously desires will be there with human beings. But God said, Lord Krishna said, there are desires with human beings, that's fine. Anena prasavishyadvam, I provide a means through which you can fulfill your desires. What is that means he provided? Saha yajnaihi prajaha srishtva. Yajna is a source I am providing you. This is called a yajna. So yajna is a means for you to fulfill your desires. This is like a milk-giving cow. Come on, do this perfectly and fulfill your desires. So what is that yajnam then? Yajnam is being done there, of course, by some pandits. We are not pandits. We don't know mantras. And we don't know how to perform that. But then what about us? Then he said, yajna not necessarily something that is created there with bricks as an altar, created a fire, and then offering something with a spoon, chanting some mantras. That is a type of yajna. All of
you also can perform yajna. But you need to know how to perform the yajna. And before that, what does it mean by yajna? That's also very important to be known. I'd like to just enlighten you with these two things. What is yajna and how can we also do yajna? Should I? Yes or no? I want to know whether you are. పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770. In this world or not? So, first of all, what does it mean by yajna? What happens when we perform the yaga? Yajna, yaga, homa, more or less all these are synonymous. So what happens when we perform yaga? Then it is said, you are satisfying some devatas. There, when they perform the havan, they chant the names of some devatas. Devan bhavayata anena te deva bhavayantuvaha parasparam bhavayantaha shreyah paramavapsyatha. This is what is said. You need to take care of devatas, and in turn devatas take care of you. It's a kind of mutual exchange of things between you and devatas. Thus, both of you can flourish. Parasparam bhavayantah, exchanging mutually. Shreyah param avapsyatha, let good things happen. Let everybody be benefited, is what Krishna said there in that sloka. The question now comes to us, devas? How can we do something to devatas? Are we able to see devatas? I want to ask you, have you ever seen any devata? Anybody of you? Father and mother are not devatas. They are gods. They are God. God cannot appear always in front of you. So he chose mother and father to represent him. They are alter egos of God. Remember that. Don't add them in the list of devatas. Understand? So, who are the, have you ever seen devatas? Yes? Can you tell me? Good, good. Normally, we people from India are very much used to watch movies, and even in those movies they show the devatas like Varuna Devata, Vayu Devata, and Indra, Chandra, etc., as if they are just flying across the clouds. You have to call those guys and ask them to walk across the clouds.
they break their bones. We think that devatas means they are having, the silk dhotis and gold jewelry and gold crowns and then moving in the skies. No, they are not the devatas. They are not such kind of forms, maybe, but devatas are not there. You have a very powerful nature around you. And that nature supporting your life in many, many ways, like sun gives you the light, heat, energy, and moon gives another type of energy, and not only to you, even to the plants. And it is the cloud that's giving you the water, and sun creates the clouds, wind supports your life, darkness, light, these are also supporting your life. There are millions of powers in the nature supporting you constantly, 24/7, with no sleep at all. Can you imagine a moment when the wind stops moving? What happens? We won't be there to say what happened. We won't be there to say what happened. Understand? Wind is a power in the nature called Devata. Don't think Devata means just a human being like you and I, moves in the sky. No. Devata, Div is a beautiful word in Sanskrit. That means which is always delightful and does activities with no effort. With no effort. You see the wind blows. Even now, from behind, I'm experiencing that wind blows. But who is keeping a blower there? Is there anyone? Is there anyone? You need to understand something. The wind's waves will have specific time to flow in a specific direction. Nature always follow the rule. In India, we call them as monsoons. Do you know that? Monsoons. They call them as northwest monsoons, southeast monsoons, like that. In some probably time, the winds blow from one end to the other end, and from one end to the other end, like that. Across the world, the wind blows are very perfect. Sometimes they are visible, sometimes they are invisible. Visibility, don't think with your eyes, but with your skin, you can feel it. Wind pressures are there on this earth in a controlled manner. The point what you need to understand, whenever there is something in a controlled manner, there must be some controlling system behind it working constantly, whether it is visible to you or invisible. Anything that is in a control, anything in a systematic way, there must be a control for sure that runs that show. What we call that is an invisible power. That invisible power does something with the effort which we don't know, is called Devata or Deva in Sanskrit. Deva.
there are so many things around you. So all those powers of the nature are called devatas. Even Vayu also, even the wind also is like that. It is having a system and it is working with that system, and you are living in that system. And it is called a devata. But all these systems are supporting our life are called devatas. You are having a heart with you, yes or no? Heart, blood pumping heart. Is it there with you? How many times it beats in a minute? Normally 72 times, right? It pumps the blood. And when you sleep, even then also does it work? Who is functioning that? Who is making the heart to pump? Is it you? Is it you? You are breathing, right? Inhaling and exhaling, with which your life is supported. In spite of your sleeping, does that system go? Breathing system? Who is making it to happen? We don't know, but there is something behind you that is supporting the life. Supporting the life in flow of the blood, in beat of the heart, or in the inhaling and exhaling system behind, in functioning of the mind, behind every aspect of this life. There are certain powers working. We don't know what they are. And even doctors cannot explain what they are. But they are working for sure, and because of which we are here today. And each one of them is a different by itself. For every functionality, a single power works. That power is called devata. It is for individual, it is for the collective life of the species. They are called devatas. Sometimes trees are responsible for your life. Birds are responsible for your life. Animals are responsible for your life. Waters, rivers, and moisture in the atmosphere is responsible for your life. Heat is responsible for your life. Earth is responsible. The soil is responsible for your life. What not? Each one of these things are giving you the energy and life in a specific way, because of which you think I am here. Yes, it is. But are you really taking care of them is the question. Wind gives you a lot of life. Are you giving the life to the wind is my question. Huh? Swamiji, what life should we give to the wind? You need not give any life to it. Don't spoil it. Are you allowing the wind to be in its own way? Or are you spoiling? What do you do? You don't know really, right? How many of you are using air conditioners and refrigerators, etc.? It's a wrong question here. Every one of us using that. Even the car I drove now here is also having that, that air conditioning system. By using the air conditioning systems, what is the gas comes out of it? When you use the refrigerator, what is the gas that comes out of it?
Don't you know that? CFC, chlorofluorocarbons that damage the ozone. Do you know that? Depletion starts because of that. Are we contributing something to the nature? Wind supports your life. Are you allowing the wind to blow on its own? Of course, nowadays there are eco-friendly vehicles, but till recent, we have so many vehicles constantly emitting the monoxides from behind. And many factories, they are releasing lot of bad stuff to the nature. We are taking something from the nature, but are we doing something to the nature? Is the question. Trees are supporting you. Can you imagine a system with no trees? Can you? Can you survive without trees? Are you allowing the trees to live on their own? Answer, please. What are you contributing to the trees? Meddling with the system by hybridizing them. Isn't it? Are we allowing them to live on their own? Animals, without animals, can you imagine the life? Are we allowing animals? We need not feed the animals. We need not support the animals. Are you allowing the animals to live on their own? Hybridization. You see the cows hybridized. You see the chick hybridized. You see other animals, bulls hybridized. And you know what happens ultimately? It is the man who eats all of that stuff, and he also gets contaminated. శ్రీ అవధూతాశ్రమము బోధానంద సత్యారామూర్తి ఆర్యుల గోసేవాశ్రమము మరియు వృద్ధాశ్రమము పడాల. ఆశ్రమములో గోసేవ గోవుల దానము స్వీకరించుట, మీ నవగ్రహ దోషములు పోవుటకు గోపూజ చేయబడును, మూలికా వైద్యము గోపంచగవ్య వైద్యము చేయబడును, యంత్రములు తావీదులు ఇవ్వబడును, శాంతి హోమములు చేయబడును. మీ ఆత్మీయుల పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు మరియు వర్ధంతి వంటి ముఖ్యమైన దినములలో గోసేవ లేదా అన్నదానం చేయదలిచిన వారు సంప్రదించండి. మా వృద్ధాశ్రమంలో ఖాళీలు కలవు. చేరదలిచిన వారు సంప్రదించండి. శ్రీ 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 స్వామి బోధానందగిరి శ్రీ అవధూతాశ్రమము అయ్యప్ప స్వామి గుడి దగ్గర పడాల, తాడేపల్లిగూడెం 2. సెల్ నంబర్స్ 7981356374, 9618034138. We are responsible for the contamination of the water that supports your life. You contaminate the animals that support your life. You contaminate the trees that support you. You pollute the air that supports you. When I said that all these are a kind of devatas, in spite of our spoiling, they are not leaving us. They never say, hey man, you are the worst animal on the earth and you are spoiling all of us. I don't want to support you. Go. Are they doing that? In spite of our doing something nonsense, they are still taking care of us. They are doing their duty. Are you doing your duty? Question is very simple. Lord Krishna said, Devan bhavayata. Respect the nature. Anena
te devaha bhavayantu vaha. And then let those devatas also support you. You support devatas, let them also support you. Have a mutual exchange of things and let both flourish. They are doing their duty. Are you doing your duty? This is the question. That is the yaga here. First of all, yaga means worshipping devatas. Doesn't mean that create a devata and do offer flowers and water puja. That's not the yaga. It's yaga only. Yaga is doing, probably taking care of the nature that supports your life. That is yaga. But how can we do that? Can we do it? We can do it. We all can do it. No matter whether you are an educated guy or not, even you can do that. Let me tell you, this yagam, what is performed here, is to say, hey, this is the way you also can do. This is only for us to see and practice it here. Shall I tell you how can we practice the yaga? That is what it is. The first thing what I told you, what does it mean by yaga? Yagam is taking care of the surroundings you are living in. Taking care of us, that is the powers of the nature. As they support you, be prepared to support them also. This is the yaga. And how can we do? That is the second part. Look, there is an altar, there is fire, there are tools, and there is some kind of elements which they are offering, aiming at something. They say, Om Indraya Swaha, Om Varunaya Swaha, Om Yamaya Swaha, Om Kuberaya Swaha. They chant some mantra. Each one is the name of a specific devata. Okay? So, whatever they offer, it is aiming at something, and there they are sending. What are they sending? They are not sending the ghee that they are offering there, because the ghee what they offer turns to ashes only there, physically. But the mantra they chant along with it, that gives the energy to the specific power of the nature. Nature. Because Kubera is a power of the nature. Indra is a power of the... Vayu is a power of... Varuna is a power of nature. For your information, they invite Niruruti also here. Niruruti is also one devata. Niruruti is a demon. When you are performing yaga, is it necessary to invite a demon here? Yes, it is. It is needed. You know why? It is because, suppose you gone to a place, and when you want there are some antisocial elements want to cause some kind of damage to you. What best you can do is invite that guy and give him some responsibility there. They won't cause any damage to you. మీరు ఒక చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రౌడీ గారు ఉన్నారనుకోండి, ఆ రౌడీ గారికి మీరు బాధ్యత ఇచ్చారనుకోండి, మిగతా రౌడీలు ఏం చేయరు అక్కడ. Simple. They invite Yamaraj also there.
You know Yamaraj? Who is that Yamaraj? He is the responsible for death. And that power is called Yamaraj because you don't know what does it mean by death. Do you? You have seen the result after death, but you have not seen the death at all. Have probably anybody has seen that? We won't. Once we see him, we won't be here. Because he is very attractive. So, the god of death, what they call him as Yamaraj, they invite him also here and offer something. You know why? Because we all came here to do something good, to get something good, and to think something good, to feel something good. When we want something good, and that death should not capture us, right? We should be safe. We have to go back safe. We should conduct our activities safe. And God of death also should be soft on us, for which we invite even the god of death also as a part of the devatas. Ask him to receive some offerings from us. Are here. And they chant mantras. And they offer these things to those powers of the nature. Can you do it now? Remember how we can also perform this yagam. Imagine the whole world we are seeing here is an altar. Yaga kunda. We call it the kundam, right? The world we are seeing all around is the altar. What is there in the altar? In different colors. There is gold color, there is blue color, there is white color, there is purple color, different colors in the fire. See, many colors are here all around. Imagine all these colors are like the flames from the altar. The altar is the world. And all these colors of people or the dresses or the nature, anything, any visible stuff in different colors is like the flames from the fire, right? And you are the person performing that homa, just like the Pandit who is chanting something there. It is you. Imagine who you are is a different thing. Don't discuss about it right now. But you are the person performing the havan in this world as an altar, and the colors as the flames in the fire. And whenever you see all these colors, they chant some mantra and offer something to those devatas. You don't know how many devatas are there, but one thing is for sure, as in Bhagavad Gita, Lord Krishna said, all these devatas are different parts of my body. That's what he said. Veda also declares that. Anganyanya devata sa atma. The one whom people call as God is the one having different limbs. All these devatas are his different limbs of the body. So, if you know that different names of the devatas, it is really good. But even if you do not know, you can just address the person. I don't know that how many parts in the body are for a person, but I know the name of the person is Mr. Prince. I can say, hey Prince, how are you? Fine, it is okay.
When you know the person and when you wish the person, when you deal with the person, all his limbs are happy. And if Lord Krishna is the one who has all these natural powers as his different limbs, and if you are able to connect yourself to him, I think you connected with all the devatas of the nature. Understand what I said? Be able to connect to the inner power, and you are able to satisfy all. That is the yaga. But how? You have different hands to offer something. That is what they are doing there. He got a spoon in hand, and with a hand he catches the spoon and take the ghee and offers there. So also you have different senses with you. Eyes, nose, ability to speak, your tongue, ability to listen, your ears, and ability to touch, your skin. These are called 5 sensory organs, isn't it? What we call as jnanendriyas. Each of these indriyas are your hands, remember. With each of these hands, you are offering something. With eyes, you are seeing. With the mouth, you are speaking and tasting. And with your ears, you are listening to. And you are touching with your skin. With your body, you are doing several activities through the senses. But remember, whenever you do these kind of things, as they dedicate it to the inner devata, you also dedicate it to inner devata. I am talking to Mr. Prince. I am not talking to just with Mr. Prince. Prince having a blue shirt, and in that he got a nice body. In that body he got different organs, and in those organs there is a soul which is called Mr. Prince, and in that soul there is God. I am not talking to with Mr. Prince doesn't mean I am not talking to the body. I am not talking to the shirt. I am not talking to this visible stuff. I am connecting myself to the inner God through this. Can we imagine this? Can we do it or not? This is a type of yaga. This is a kind of yagam you can do. We all can do it. Whenever you are talking to people, you think that you are only talking to X, Y, Z. But remember, don't confine yourself only to X, Y, Z, the physical form that you see. Physical form is the fire that you are seeing in colors. So also the colors that you are seeing here are only physical forms. But all these physical forms have a soul in them. That is which responds to your call. I am here. Hey, Mr. Raj, I am here. Mr. Rao, I am here. Hey, Mr. Venkat, I am here. Hey, Miss Lakshmi, I am here. So whomever you call, don't think the physical form that you are seeing is the ultimate. You are connecting yourself to the inner self that controls everything, that is God. If you are able to connect like that, every word of yours becomes a yaga, that becomes a yajna. You understand? Can you do this? And second type of yagam, I'll tell you. Others are talking to you. Make your body as an altar. And your knowledge
సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699. Your consciousness is the flame in that. And whatever they speak, whatever comes from them is an offering of ghee into this altar. But they are connecting it to the inner God who is supporter of your life. Can we make it? Can we make it or not? Then what is happening? Whether you deal with others, whether others deal with you, it becomes a divine activity. It never becomes a mundane action. It becomes a divine activity. You are involved with Yagam. You are involved with Yajna. And of course you are thirsty and you drink water. And sometimes you are hungry. You eat something. Can we make that also as a yaga? Can we do it? Now you got the point. How can you make it? Tell me. Make your body as an altar. Let the hunger be the fire in it. And whatever you take is the offering of like ghee. The one who receives is the inner self, controller of yours and also the entire universe. This is also what he said in Bhagavad Gita in 15th chapter. Aham Vaishvanaro bhutva praninam dehamasritaha prana apana samayuktaha pachami annam chaturvidham. Whatever you take, I am the one responsible for its digestion, being your inner controller. Can you tell me? Are you responsible for the digestion of the food you eat? Are you responsible for the digestion of the food you eat? Tell me how many? Yes. Then why do you meet with the doctors? Why do you go to the doctors? Why the indigestion problem comes now and then? If you only are responsible for the digestion, then why you need a doctor? Is it under your control? No. No. You are not responsible for the digestion, for the food you are eating. There is some system working in your body that digests everything and disperses all through the body to the different organs wherever and however it is needed, but not you. Are you? Think over it again and again. It's not you. There is something inside you. Connect anything with it. That is called Vaishvanara. The one, the power runs the systems of all the bodies is called Vaishvanara. That is there within you, within everyone. Even in a mosquito, it is there. In a fly, it is there. In a tree, in every cell of this universe, that power is there, my friends. It is running the system. So whenever you drop something into this body,
think I am offering it to the Vaishvanara. I am not asking you to stop eating 3 times or 4 times officially. Unofficially, there are many, of course. But at least officially, people eat twice or thrice, isn't it? Who are eating? We are eating, we say. Don't say that. Don't say, I am eating. There is power inside. You are feeding that power. You are giving something to that power. You are offering in the form of yaga. If you offer something in the form of yaga to that power, even the eating of food becomes a yagam. You understand? Eating food also becomes a yagam. You also can do that. Every one of us can do yagam. This yagam is for us to understand how we can make our life as yaga. 2 types of yagam you can do. One, while taking things inside, and while giving something to others. Right? With all your senses, you take things into you. Eyes record the pictures and preserve in you. Ears record the sounds and preserve in you. Nose, different types of fragrances and odors, and then records and keeps in you. I think every sense of yours is working, creating new records in you. That is from out inside. And from within you, something is going out also. When you are seeing the world, your vision goes out. When you are speaking, your words go out to the people, and they sometimes give some good knowledge, sometimes hurt people, sometimes make people feel happy, joy, sometimes passive. Different types of things, happen when you are just giving. But remember always, it is the power in you and in me. From here, that power comes out. From there, that power receives. So the recipient and the one who presents, both are that universal power. You are a part of it. Do you accept? Now can you perform that yagam? Are you able to do it? How many of you? What type of yagam should we do now? Sending some food inside, that kind of yagam we do? Or energizing the senses, that type of yagam should we do now? Initially, currently we do energizing our senses, our body, our mind and our heart, smoothening our heart, right? First of all, let us do that type of yagam, and which always helps the nature. You are a part of the nature, remember. You are a part of the nature. How many of you know Telugu here? My goodness. There is a saying in Telugu. Should I say that? Manava Sevaye. Very good. Which means serving humanity is service to God. What, sir? How many of you like it? Answer carefully. How many of you like it? Manava Sevaye. Madhava Seva. Okay? That's good. Whenever you say alone, serving humanity alone becomes service to God. When you say alone, you are rejecting others. Isn't it? There are few people sitting. That person alone is good. What does it mean? You'll be in trouble. Whenever you say
మానవ సేవ ఏ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? మిగతావి అవునా కాదా? See, man is created by God or by nature. Birds, animals, trees, water, wind, soil, everything is created by some power. Let's for time being call it God. Everything created by God, right? And you want only serve man, not others. Is it right? Can we survive without them? And can you say that Manava Seva, ye Madhava Seva? Is it good? Who is spoiling water? Who is able to spoil the water? Who is able to cut the trees? Who is able to kill the animals? Who is able to kill birds? Who is able to corrupt the soil? Huh? All credits are to man only. Say any credit that is to man. And you say, such a kind of nar seva hi Narayan seva hai. Hota hai? Serving humanity alone becomes service to God? Do you think that God is pleased with you? Huh? Remember, you are only one species among many in the nature. You are a leaf of a big tree. Don't miss the tree for the sake of a leaf. It is dangerous. Take care of the tree. Then only you as a leaf will be able to survive. Otherwise you cannot. Understanding this concept, should we start the Yagam now? Yagam is already started, but we have to start that Yagam. To start that Yagam, we need to give you a mantra. Are you ready to receive that mantra? And do meditate that mantra, on that mantra, just for a few moments, and then we can enjoy the stuff. Ready? Then sit in a right posture to receive and meditate on the mantra. And before we receive the mantra, just I pass on this mic to Mr. Anand, Dr. Anand. Jai Srimanarayana Swami. We have a few guests, but as they explained, they have another appointment to go to. So we would like them to just say a few words in the presence of Swami Varu, if that's okay. Keith, if you could kindly say a few words. I know you have to leave in a minute. సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రజలకు నిరంతర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న హాస్పిటల్. డయాబెటాలజీ, స్టెమ్ సెల్ ఫిజిషియన్ లో ఇండియాలోనే మొదటి డాక్టర్ గా పేరుగాంచిన డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు అత్యాధునిక విజ్ఞాన పరిజ్ఞానంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చారు సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను. అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులతో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు, ఆపరేషన్స్, సర్జికల్ ఎమర్జెన్సీలు, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు, చికిత్స అందించనున్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఫార్మసీ మరియు అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, ధమ్మాయిగూడ. కాంటాక్ట్ నంబర్ 8121678234 9700971100. In a moment to go to another important occasion. Thank you very much. I'm Keith Prince. I'm the Assembly Member for Havering and Redbridge. What an honour to be in the presence of this great man. What wonderful words of wisdom, and thank you so much for not what you've done here today, but for the message of peace you're taking around the world. I mean, I know you do great work in Hyderabad, but you are a real ambassador of peace, and
We need many, many more people like you in this world, but we are so lucky to have him here in Redbridge. It's fantastic. Thank you so much. I'm actually now late for the event that I've got to go to. I'm so sorry I've got to leave because I could listen to this man all day long. But I have to go to commemorate the death of the young lady that was murdered a year ago. So I have to go to that, which is down in Gants Hill, and it's about to start. But please, my blessings are with you, my God's blessings are with you, and it's been a great honour and a privilege to be here. Thank you so much for inviting me. You can remain seated. Madam Mayor, if we could request you also to kindly say a few words. Madam Mayor, could you kindly say a few words? I know you also have to go to the same occasion, so. Just be here. Thank you, Swami. It's a real honor and privilege to be here, and I've learned a lot, and I'm certainly going to try my best to do the Yagam that you just taught us now. And also, everyone here today, I mean, this is my first time I've been here, and I didn't realize that there's this organization that exists in Redbridge. So I'm so sorry that it's an eye-opener as a mayor in Redbridge, but I'm certainly won't be my last visit here to future events in Redbridge. And also, I just want to say that I'm like Keith, our assembly member, was saying, it's the it's the first year of the tragic death of a young girl in Redbridge that we are going to do a visual, Zara Alim. So probably some of you have already heard, and I hope that will be the last, but it's a shame, and we are just trying to be supporting the family with solidarity. But here, I hope there will be more knowledge and information our Swami will be telling us over the day. And I really thank you so much. Really appreciate this. And I would appreciate your blessing. And I'm the new mayor, so it's my first 5 weeks now. So I've still got, thank you. So I've still got another just under 11 months, and I appreciate your support. I've got 2 charities. One of them is El Hub, Every Life Has a Purpose. It's a charity organization for young children, disabled young children and autistic children, to support them and their families. And the other one is London's Air Ambulance. Know what both of them do. So any way you can support us, Mayor's Appeal Fund, that would be really appreciated. And I hope Swami can bless me for the next 11 months. Thank you so much. Thank you, Madam Mayor. May I also request Mayor's Consort also to join. Swami is going to honor you. As you said, that's a very interesting organization, and we hope that because our organization under Swami's leadership is also about service, we hope we can collaborate and work with you and support you as well. So, Please come here. yeah. You have to, this is for her first, for the mayor first. And this, you can put. Thank you. We didn't see your wedding, right? Thank you. Jai Shri Ram. Thank you so much. Jai Sriman Narayana.
Are you ready now to perform the yagam? And before performing yagam, you need to be connected to that. Mantra is a connecting cord from our heart to the inner self. So today we are performing the Sri Yagam. We are focusing on the compassion of the God when personifies as mother, Sri, that is Lakshmi. So we chant the mantra having 6 letters in it called Shadakshari. Okay? So we tell you the mantra once, and let us all chant the mantra for few moments, like 108 times. And then there is a cup given to you with some material that is used for the havan. And you can chant that mantra, and then with each of the mantra, you can take it and offer into that. But this is after the meditation is over. First of all, let's do that meditation with a mantra and for 108 times. Okay? And sit right, keep the back straight, and focus on your mind, and close your eyes, and then remember God is within you, and thus you are a temple. Wherever there is God, that becomes a temple, isn't it? You are a temple. And now you are awakening that Lord with a Suprabhatam who is in your heart. Let him wake up first, and then bring him to your heart. There your heart is like a lotus. Let it be blossomed, and let the Lord sit in it. The Lord is with all his subjects. The Lord Narayana is with Mahalakshmi, with Sri Devi, with Bhudevi, and with Neela Devi, and with Goda Devi, etc. And there is Adisesha supporting them all. And Garuda is in their front. And Vishwaksena is the controller of everything, systems. And there are many devotees of the Lord praising the glories of him, talking about his different appearances called avatars. And there are our acharyas also. Acharyas are there to guide us. And those great devotees are there to teach us how to sing the glories of the Lord. We call them alvars also. And Lord with all these subjects is there in our heart. And it is the grace of Mahalakshmi that makes Lord to take care of us as mother guides father to take care of children. And now you are there in your heart, remember, offering the services to those all subjects.
like offering arghyam to their hands, offering padyam to their feet, and offering achamaniyam to their face, and offering a shower for them, and then giving a towel for them to clean, to pat them dry, giving them different dresses for them to put on, and then let them wear nice tilakam on their foreheads, and offer them nice sandal paste for them to enjoy, and offer different types of jewelry for them to be decorated. And offer nice garlands to them. Let the entire atmosphere be fragrant. And let no evil eye fall on them. Just give a harti to them. And offer something for them to eat, and sit down there as you are meditating upon them. And now sit in front of them, holding a fan, just waving them gently. Chant this mantra now. Om Shreem Shriyai Namaha. Om Shreem Shriyai Namaha. Is the mantra. So simple. I think easy for everyone to chant. Not many letters to complicate us. Only just 6 letters. Om Shreem Shriyai Namaha. Let us chant this mantra for 108 times. You need not count the number, because counting is again a kind of diversion. It distracts you, so you need not count it. And that count will be done here. And you just simply enjoy the chantings and see them inside, feel their divine presence in you, as how they are giving you the life support and energy. And be with them and keep doing different services to them in the heart. Om Shreem Shriyai Namaha.
సంస్కృతి సంప్రదాయం ప్రేమ ఆప్యాయత రాజసం ఉట్టిపడే వేడుకలకు అనువైన ప్రదేశం MLN కన్వెన్షన్ హాల్. కని విని ఎరుగని రీతిలో జరిగే మీ ఇంటి కళ్యాణ వైభోగానికి అందమైన కళ్యాణ వేదిక MLN కన్వెన్షన్ హాల్. MLN కన్వెన్షన్ హాల్ ప్రత్యేకతలు: సువిశాలమైన వెడ్డింగ్ హాల్స్, సెంట్రలైజ్ AC, బ్యాంకెట్ హాల్ మరియు విశాలమైన డైనింగ్ హాల్, వధువరుల కోసం ప్రత్యేక AC మరియు నాన్ AC గదులు, నక్షత్రాల వెలుగులో పచ్చని పచ్చికపై పార్టీల కోసం అనువైన గార్డెన్. MLN కన్వెన్షన్ లో CCTV పర్యవేక్షణతో పూర్తి భద్రత. ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్కర్స్ గల అన్నపూర్ణ గ్రూప్ వారి సేవలు. 2000 వాహనాలు పార్కు చేసేందుకు సువిశాల పార్కింగ్ సౌకర్యం. మీ ఇంట జరిగే అన్ని శుభకార్యాలకు, పెళ్లి, రిసెప్షన్, ఎంగేజ్మెంట్, బర్త్డేస్, గెట్ టుగెదర్, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్, ఏ ఇతర శుభకార్యాలకైనా అందమైన వేదిక MLN కన్వెన్షన్ హాల్. బుకింగ్ కోసం సంప్రదించండి 7550438888 మరియు 7550428888. మా అడ్రస్ చీర్యాల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం ప్రక్కన, నియర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్, కీసరా జంక్షన్, చీర్యాల గ్రామం, మేడ్చల్ జిల్లా. శ్రీం శ్రీహే నమః. ఓం 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 శ్రీం శ్రీహే నమః. I feel the energy of that Lakshmi is spread all over this area from all of us. There is divinity everywhere. And when we awaken that, we can feel it, we can see that, we can experience that. And chant that mantra. You have now, there are 2 cups given to you. One is the empty one and one with some material. Chant the same mantra and then keep offering into the other one, and that will be collected from you, and then they offer when the Purnahuti is conducted here. Remember this mantra. Chant it whenever you feel like chanting. The compassion of the mother is so great, isn't it? It is very, very powerful. It gives us a great solace when we are in problems, when we are in pain, when we are in distress, when we are in troubles, and whenever we are in need. Keep offering that into the other cup which is given to you, chanting the same mantra. Om Shreem Shriyai Namaha. You can mix up all.
different packs are given to you. You can mix them all and keep offering them into the other one. Whenever you chant and whenever the cup is filled up, then the Ritviks are coming to you. They collect it from you, okay? And whenever the cup is filled up, they bring a plate to you and you just drop those items which you have offered by chanting the mantra into the plate. And again, you can offer rest of the stuff also. सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा. Whenever they say swaha, then you can keep offering them. ॐ तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी. Till then you can chant the mantra. हिरण्यं विन्देऽहङ्गामश्वं पुरुषाणहं स्वाहा. श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ अश्वपूर्वां बृहमध्या हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपह्वये श्रियं स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य दां त्वां वृणे स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ उपैतु महान्ते वसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ क्षित्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णतमे गृहात् स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ गन्धद्वारान्तुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ मनसः काममागोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महिश्रेष्ठयतां यशस्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा. ॐ श्रीं श्रियै स्वाहा. ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा. గురించి మౌలికంగా మన పురాణాలు ఏం చెప్పాయి, వేదం ఏం చెప్పింది, వాటి మీద ఒక రెండు మాటలు నేను మాట్లాడతాను. మనకు మన సంప్రదాయంలో మన సంప్రదాయమే కాదు, శాంకర సంప్రదాయం, మధ్వ సంప్రదాయం, ఏ సంప్రదాయం తీసుకున్నా భారతీయ సంప్రదాయంలో విష్ణు పురాణము అనే ఒక గ్రంథం ఉంది. ఆ విష్ణు పురాణము చాలా సర్వోత్తమమైనది.
ఎందువల్లంటే అందులో ఉండేటువంటి శ్లోకాలు దాదాపు 50-60 శ్లోకాలు శంకర భగవత్పాదుల వారు తమ యొక్క భాష్యంలో, ఉపనిషత్ భాష్యంలో ఉటంకించారు. కొన్ని శ్లోకాలు ఉంటాయి. ప్రచస్తమిద భేదం యత్ సతా మాత్రం గోచరం వచసాం ఆత్మవిజ్ఞానం సజ్ఞానం బ్రహ్మ సంవిధ. తెలియదు, వాడికి అర్థం తెలియదు. మేము సంస్కృతం చదువుకున్నామండి, సంస్కృతం అర్థం చెబుతామంటే నో, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అనమాట. మీకేమీ అందులో ప్రవేశం ఉండదు. దానికి పాపం శంకరాచార్య వారే అడు తిప్పి శ్లోకాలకు అర్థాలు రాశారు, మధ్వాచార్య వారు రాశారు. దాని మీద మనవాళ్ళు విష్ణు చిత్తీయం అనే పేరుతోటి ఒక చక్కటి వ్యాఖ్యానం కూడా మనకు విష్ణు పురాణానికి ఉన్నది. మీ దగ్గర ఏది ఉన్నా లేకపోయినా, ఆఖరిగా రామానుజుల వారి గ్రంథాలు కూడా మీ దగ్గర ఉండక్కర్లా, విష్ణు పురాణం కొనుక్కోండి. విల్సన్ అనేటువంటి వాడు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అందంగా ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు. మూలం శ్లోకాలు ఉంటాయి, దానికి ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. ఎక్కడెక్కడ అవసరపడితే అక్కడ చక్కగా నోట్స్ కూడా ఇస్తాడు. కంపారిటివ్ ఈ సేమ్ కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ మార్కండేయ పురాణ, యూ కెన్ ఫైండ్ ఎల్స్వేర్ ఇన్ పద్మ పురాణ అని వాడు చక్కగా నోట్స్ ఇస్తాడు. అంత పరిశోధనం చేసి చివరకు ఒక మాట అన్నాడు వాడు, విష్ణు పురాణం భారతీయ వాంగ్మయంలో ఒక విష్ణు పురాణం చాలును. ఏమండి, యూ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అసైడ్, పక్కకు నెట్టి పారేసేయండి. కానీ విష్ణు పురాణం ఒకటి మీరు కనుక తరోగా చదివినట్టయితే చక్కగా భారతీయ హృదయం మీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పారు. అందులో మనకు అవసరపడింది ఏమిటి, అమ్మవారు లక్ష్మీదేవి గురించి భావన చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీకు స్వామివారు చెప్పిన మంత్రాన్ని ఇదివరకు ఎవరైనా అనుసంధానం చేశారా? మీ హిస్టరీ ఒకసారి చెరగేస్తే ఎవరైనా ఈ లక్ష్మీ మంత్రాన్ని అనుసంధానం చేశారా? అనుసంధానం చేసి ఏమైనా ప్రయోజనాన్ని పొందారా? ఎవరైనా ఉండాలి కదండి. యజ్ఞం చేశామండి, చేస్తే ఏమిటి ప్రయోజనం అండి అంటే ఎవరు చేశారండి, మనకు నామ్స్ కావాలి కదా. ఎవరో చేశారు, వారు ఆ ప్రయోజనం పొందారు అని మనకు తెలిస్తే అప్పుడు మనం కూడా చేస్తాము, మనకు కావాల్సిన ప్రయోజనాన్ని మనం పొందుతాం. ఎప్పుడు కూడా మనం బుద్ధి ఎలా ఉంటుందంటే, వాడు చేశారా, ఆయన అలాగే వెళ్ళాడా, మనమే వెళతాం, ఇలాగ మనకు ఉంటుంది. ఇతరులను మనం ఆదర్శంగాను తీసుకోవచ్చు, మార్గంగాను తీసుకోవచ్చు. మరి ఈ మంత్రాన్ని ఎవరు చెప్పారు, ఎవరికి చెప్పారు, ఏ దశలో చెప్పారు, ఆ మంత్రాన్ని వారు అనుసంధానం చేసిన వల్ల ఏ ప్రయోజనం పొందారు, ఇది మనకు కావాలి కదా. దేవేంద్రుడు పొందాడు. దేవేంద్రుడు లక్ష్మి యొక్క ఉపాసనా మూలమైనటువంటి దీనిని పొందాడు. ఆయన సింహాసనగత శక్ర సంప్రాప్య త్రిదివం పునః దేవరాజ్యే స్థితో దేవీం తుష్టావ అభ్యకరాం తతః నమామి సర్వలోకానాం అని ప్రారంభించాను బాబు. 30-40 శ్లోకాలు. అంటే ఈ శ్రీ సూక్తం అని ఇప్పుడు మీరు హవనం చేస్తున్నారు కదా, శ్రీ సూక్తంలో ఒక చిన్న పీస్ తీసుకోవడం, దానికేమో స్వాహా చివర చేర్చడం, కాస్త నెయ్యి అందులో ఆఫర్ చేయడం, ఇది చేస్తున్నారు కదా. ఈ శ్రీ సూక్తం యొక్క రహస్యం ఏమిటి, అందులో దాని యొక్క సెంట్రల్ కాన్సెప్ట్ ఏమిటి అని చెప్పడం కోసం దేవేంద్రుల వారు శ్రీ స్తుతి అనేటువంటిది విష్ణు పురాణంలో దాని అద్భుతంగా ఆయన చెప్పాడు. ఎందుకు చెప్పాల్సి ఆయన అవసరం వచ్చింది? అన్నీ సాగుతుంటే ఎవరు దేవుని మొహం చూడరు. మనకు అవసరం ఉందండి, మన పని మనం సాగుతుంది, 5 వేలు నోట్లో పోతున్నాయి, వీ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ డూ అవర్ జాబ్. ఆ జాబ్ కూడా ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు, వీఆర్ గెటింగ్ మంత్లీ శాలరీ, దానికి ఏం ఇంటరప్షన్ లేదు. ఇంకా దేవుడు ఎందుకు, యజ్ఞాలు ఎందుకు, ఈ పూజలు ఎందుకు, పురస్కారం ఎవడు చేయడు, నోబడి కమ్స్ ఫార్వర్డ్. వస్తారా? అన్నీ మనకు సాగుతుంటే ఎవరు ఏ పని చెయ్యరు. కానీ జీవితంలో ఎక్కడో ఒకప్పుడు కొంత మానసిక వైకల్యమో ఏదో శారీరకమైన బాధో మరొకటో ఎవరికో ఎదురుపడ్డప్పుడు అయ్యా ఈ బాధల్లోంచి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. కలిగినప్పుడు తప్పకుండా ఆ బాధను తీర్చేవారు ఎవరో ఉన్నారని మనం వెతకడం, వారు దొరకడం, వారిని ఉపాసన చేయడం, బయటపడటం, ఇది లోకంలో ఉంటుందన్నమాట. పాపం దేవేంద్రుడి గారికి ఆ ఇబ్బంది వచ్చింది. సహజంగానే వాడికి బాగా ఐశ్వర్యం, ఇది పరమైశ్వర్యే, వాడి ఇంతర పేరులోనే ఉంది. ఇది అనే ధాతువుకి సంస్కృతంలో పరమైశ్వర్యం అని అర్థం. వాడు కొన్నంత డబ్బు ఐశ్వర్యం ఇంకెవరికి లేదు కనుక వాడికి ఇందర అని పేరు. ఆ ఇంద్రుడు గారు ఐరావతంలో వస్తున్నాడు. ఆయన నగరంలోంచి బయటకు వచ్చాడు. పెద్ద ఏనుగు, బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏనుగు, యునిక్గా ఉంటుంది, తెల్లగా ఉంటుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆయన మీద కూర్చున్నాడు, బాగా మంచి వైభవంగా వస్తున్నాడు. ఇంతలో దూర్వాసో మహర్షి అని ఒక మహానుభావుడు, ఆయన రుద్రుని యొక్క అంశతో పుట్టినటువంటి వాడు, మహానుభావుడు, మంచి తపశ్శాలి.
ఆయన స్వర్గంలోకి అలా వెడుతున్న ప్రక్కన ఉండేటువంటి ఉద్యానవనము, దేవేంద్రుడు గారు వేసిన ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి కదా, అటువంటి నందనవనం, చైత్రరథం, ఒక్కోదానికి ఒక పేరు. దానికి నందనం అంటారు, ఇంకొకరికి ఏమో చైత్రరథం అంటారు. ఇటువంటి ఒక పేరు. కుబేరుడు గారి ఉద్యానవనానికి ఒక పేరు, దేవేంద్రుడు గారి ఉద్యానవనానికి ఒక పేరు, వాటికి కూడా పేర్లు ఉంటాయన్నమాట. ఆ ఉద్యానవనంలో పారిజాత పుష్పములు చక్కగా పూస్తే ఆ ఉద్యాన పాలికలు ఉంటారు కదా. స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం, వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి, కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138. ఉద్యానంలో ఆడపిల్లలు ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చక్కగా నీళ్ళు ఇవి పోస్తూ చెట్లను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ లతలను వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ఒక అమ్మాయి గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చింది. వచ్చి ఇన్ని పారిజాత పుష్పాలు ఒక మాలగా గుచ్చి ఆ దూర్వాస మహర్షి, స్వామి ఇగో మీకు నేను ఆఫర్ చేస్తున్నాను, తీసుకోండి స్వామి అంటే ఆ పిల్లకి బుద్ధి పుట్టడమే కదా. ఎవరిని పెద్దవాళ్ళు వెళుతుంటే అయ్యా పిలిచి అయ్యా ఒక్క నిమిషాలు మీ అడుగు మా ఇంట్లో పెట్టండి అంటే ఎవడో ఆఫర్ చేసేవాడు, ఎవడు పిలిచేవాడు, ఎవడు. అది లోకంలో చాలా అరుదైన విషయం. అందువల్ల ఒక పిల్ల తోటమాలినిగా ఉండేటువంటి అమ్మాయి పూలమాల తయారు చేసి ఒక ఋషికి తాను ఆఫర్ చేసిందంటే ఆయన ఆనందపడ్డాడు. చక్కగా కొప్పుకిలా చుట్టుకున్నాడు, వెళుతున్నాడు. ఇలాగా ఈయన నగరంలోకి వెళుతున్నాడు, అమరావతిలోకి. దేవేంద్రుడు గారు అమరావతిలోంచి ఏనుగు మీద వస్తున్నాడు. వస్తుంటే ఈయన ఏం చేశాడు, ఇది చాలా ప్రశస్తమైనటువంటిది. పారిజాతం అంటే చాలా ప్రశస్తమైనది. అందుకే కదా మనకి దానికి పారిజాత అపహరణం, పారిజాత అపహరణం. ఒకసారి కృష్ణుడు గారు వెళ్ళేట, దేవలోకానికి వెళ్ళేట, ఇంద్రుడి గారికి సహాయం చేయడం కోసం సత్యభావంతో తిరిగి వస్తుంటే అక్కడ పారిజాతం కనిపించేటప్పటికల్లా మాకు ఈ పారిజాతం కావాలి అని అడిగితే ఈయన అడగాలి కదా. ఈయన ఇలా పెద్ద మనిషి మూల పురుషుడు ఎవడో ఉన్నాడు అని, అయ్యా మాకు మీ పారిజాతం కావాలని అడగాలి. చెప్పాలేదు పెద్ద పెద్ద దేవేంద్రుడికి చెప్పేది ఏమిటి అని పెరిగి పట్టుకొస్తే వారు ఉంటాడా, వాడికి అహంకారం ఒకటి ఉంటుంది కదా. వాడు యుద్ధానికి వచ్చాడు. దాని మీద ఒక బ్రహ్మాండమైన యుద్ధం, పారిజాత అపహరణం అని ఒక పెద్ద సన్నివేశం అనమాట. దీని మీద తెలుగు కావ్యం కూడా ఒకటి ఉంది. అందువల్ల ఎంత దేవేంద్రుడు గారి తోటలో పుట్టినదైనా మనం అది చాలా ప్రశస్తమైంది కనుక, ఆయన వస్తున్నాడు కనుక మనం ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు కనుక, పెద్దలెవరు వచ్చినప్పుడు ఏమీ లేకపోతే ఏం చేయాలి, కాస్త ఇద్దరు పుచ్చుకుంటారండి అడగాలి కదా. వాళ్ళు పుచ్చుకోరు, ముందే దాకా వచ్చేస్తుంటారు. లేదా అయ్యా ఆ పండు తీసుకోండి అనాలి కదా, మనం అనాలి, ఓ మర్యాద. అందుకని వెంటనే ఏం చేశాడు, తన దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ పారిజాత మాలను ఆ పైన ఉన్న పెద్ద ఏనుగది ఐరావతము, ఆ ఏనుగులో దేవేంద్రుడి గారి దగ్గరికి ఇలా విసిరాడిన. వాడేం చేశాడు, వీడేడు మన తోటలో ఉండేటువంటి పూలతో కట్టిన మాల ఇది పట్టుకొచ్చి మాది మాకు ఇచ్చురా, మణిమాన్యములు ఇస్తురా, పెద్ద పెద్ద గొప్పగా ఇస్తున్నట్టుగాను ఏమిటి అని చెప్పి వెంటనే దాన్ని అలా వదిలేస్తే ఏనుగు తొండం మించి ఇలా జారి పడితే అది పాపం దానికి ఏం తెలుస్తుంది, దాని ద్వారా నడిచి పెడుతుంటుంది. ఇలా జారి పడితే పాము పడిందేమో అని చెప్పి భయపడిపోయి ఒకసారి ఇలా తీసి విసిరేసింది. ఇది చూచాడు పాపం, దూరం నుంచి ఉండేటువంటి ఆ దూర్వాస మహర్షి గారు చూశారు. సరే మేము చాలా ప్రీతితోటి గౌరవంగా దేవేంద్రుడికి తీస్తే ఏనుగు నెత్తి మీద బారేయటం ఏంటి, అది తీసి అవతల బారేయటం, చీ ఇటువంటి దుర్మార్గుడు, వీడు ఇంద్రుడుగా ఉండదగిన వాడు కాడు అని వెంటనే చెప్పించేశాడు. నీకు పోతుంది, ఐశ్వర్యం అంతా పోతుంది, త్రిలోక భ్రష్టుడు అయిపోతావు,
3 లోకాలకి నాయకుడుగా ఉన్నాడు వాడు. అటువంటి వాడు ఐశ్వర్యం పోయింది, భ్రష్టుడైపోయాడు, నానా అవస్థ పడ్డాడు అన్నమాట. ఆ తరువాత పెద్దలు మళ్ళీ వెళ్ళి కాళ్ళు పెడతారు కదా, ఒకసారి తప్పు జరిగిన తర్వాత వెళ్ళి అయ్యా ఏదో పొరపాటు జరిగిందండి అని కాళ్ళు పట్టుకుని వెళ్ళి పెట్టుకుని ఏదో మీరే ఉపాయం చెప్పండి, మేము ఏదో బయటపడతామనంటే పాప ఆయన ఉపాయం చెప్పాడు. అమ్మవారిని ఉపాసన చేయమన్నాడు, ఉపాసన చేశాడు. ఉపాసన చేస్తే ఆ ఉపాసన ఫలముగా తాను మళ్ళీ స్వర్గరాజ్యములకు అధిపతిగా అయిన తరువాత తాను ఈ శ్రీ సూక్తం అనేది వేదంలో ఖిలభాగం అంటారు. ఖిలభాగం అంటే ఏంటి? ఓ చివరి ఎక్కడ ఉంటాయి కానీ మంత్రాలు చివరి ఉంటాయన్నమాట అండి. మూలంలో మీకు రెగ్యులర్గా వేదం చదువుతున్నందులో శ్రీ సూక్తము ఈ సూక్తాలు ఏం కనపడవు. ఖిలభాగం అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఖిలభాగంలో మనకి ఈ మంత్రం కనిపిస్తుంది. అటువంటి ఆ మంత్రం యొక్క ఆ రుక్కుల యొక్క అభిప్రాయం అంతా కూడా చాలా అందంగా వచ్చేటట్టుగా అమ్మవారిని స్తోత్రం చేసి తను రాజ్యాన్ని సింహాసనగత శక్ర, తన సింహాసనాన్ని తాను పొందాడు దేవేంద్రుడు. పొంది ఈ విధంగా చేశాట. ఈ కథ మనకు అందులో అమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని ప్రారంభించి కొన్ని అధ్యాయాల్లో మనకు పరాశర మహర్షి ఆయన ఆ విష్ణు పురాణంలో చెబుతూ అమ్మవారి యొక్క వైభవం చెబుతాడు. ఆయన స్వామి ఏమిటి అమ్మవారి కాన్సెప్ట్ ఏమిటి? ఆవిడకి ఏమైనా ఆకారం ఉంటుందా? పద్మాల్లో కూర్చుని ఓ పద్మం చేతిలో పట్టుకొని ఇలా చేయి పట్టుకొని ఇలా మన బొమ్మలు చూపిస్తుంటారు కదా మనకి. ఆవిడ పద్మంలో కూర్చుంటుంది. పద్మంలో పద్మాసన సమాసీన అని చెప్పాడు. మళ్ళీ ఈ కాలు ఇలా వేసుకుని మనం పద్మాసనంలో కూర్చుంటుంది. ఓ జయ్యం ఇలా పెడుతుంటుంది అభయం, ఇంకో జయ్యం చేతిలో పుష్పం పట్టుకుంటుంది. ఇవన్నీ పట్టుకుంటే ఓ బొమ్మ మనకి అమ్మవారి యొక్క బొమ్మలు చూపిస్తుంటారు. అలా ఉంటుందా? అలా ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ఉపాసన కోసమని పెద్దలు ఏర్పరిచిన వేదం ఏర్పరిచిన ఒక ఆకారము. ఆవిడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆవిడ విష్ణు శక్తి పరాప్రోక్త. ఆయన చెప్పాడు పరాశర మహర్షి గారు, విష్ణు శక్తి పరాప్రోక్త క్షేత్రజ్ఞాక్ష తథాపర అవిద్యా కర్మ సంజ్ఞాన్య తృతీయ శక్తిరిష్యతే యయా క్షేత్రజ్ఞ శక్తిస్సా వేష్టిత నృపసర్వగా సంసార తాపాన్ అఖిలాన్ అవాప్నోతి అత్యసంతత అని శ్లోకాలు, చాలా శ్లోకాలు ఉంటాయి. అందులో మొట్టమొదటి చెబుతున్న విష్ణు శక్తి పరాప్రోక్త, దానికే పరాశక్తి అనే పేరు విష్ణుశక్తి. ఆ విష్ణుశక్తియే అమ్మవారు లక్ష్మీదేవి. రెండవ శక్తి ఎవరు? మనమంతా. మొదటి మర్చిపోకండి, నారాయణుని యొక్క విష్ణువు యొక్క నారాయణ విష్ణువు 2 పదాలకు అర్థం ఏమిటి? జనరల్ వర్డ్స్. విష్ణు అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడు, నారాయణ అంటే సమస్త ప్రాణికోటికి ఆశ్రయమైన వాడు, వారి లోపల ఉండేవాడు. ఇది అర్థం జనరల్గా ఆ శబ్దాలకు అర్థం. అది ఆయన యొక్క ఏ శక్తి అయితే ఉందో, అంతర్గతమైనటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తి మన కంటికి కనిపించదు. అది పరాశక్తి, సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి శక్తి. ఏమిటి చేస్తుందండి? 3 పనులు చేస్తుంది పరాశక్తి అమ్మవారు. ఇచ్ఛాశక్తి, మొట్టమొదటి జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, 3 శక్తులుగా ఆవిడ ఉంటుందన్నమాట. అంటే లోకంలో జానాతి ఇచ్ఛతి యతతే. ముందు నేను తెలుసుకోవాలి వాట్ ఈజ్ ది కాన్సెప్ట్, వాట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అని నాకు తెలియాలి. తర్వాత వెడితే బాగుండు. ఇంతమంది ఉంటారు కనుక ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళని మనం చూసేటువంటి అవకాశం ఉండదు కదా. సరే వెళదాం, మనకేం వీ నీడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ స్పెషల్ ఎఫర్ట్. అవర్ స్వామి ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ హిజ్ కార్, వీ జస్ట్ సిట్ కంఫర్టబుల్లీ బిహైండ్ హిమ్ సో దట్ ఐ కెన్ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందుకని ఏం చేస్తాను నేను? ఇచ్ఛ కావాలి. ముందు నేను తెలుసుకోవాలి, సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ అని తెలుసుకోవాలి, రావాలని అనుకోవాలి. వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో క్రియాశక్తి ఇన్వాల్వ్ కావాలి. ఐడల్గా కూర్చోవడం, మూల కూర్చోవడం కాకుండా ఏం చేయాలి? నేను కూడా ఇందులో భాగస్వామిని కావాలి. మీరు పొందేటువంటి ఫలములో ఓ లిటిల్ పార్ట్ నాకు కూడా రావాలి. అదో ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి. అలాగే భగవంతుడు కూడాను తాను ఏం చేయాలో ముందు అనుకుంటాట. ఒక ఫర్మ్ పిక్చర్ లోపల వేసుకుంటాట. తర్వాత నేను ఈ పని చేస్తాను అని ఒక పూరిక వహిస్తాట. ఆ తర్వాత కార్యరంగంలోకి దిగి ఆయన సమస్త సృష్టి చేస్తాట. అందువల్ల స్వామి యొక్క అంటే నారాయణుని యొక్క జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి 3 కూడా ఎవరు? లక్ష్మీదేవియే. లక్ష్మీదేవి అనేటువంటి ఒక శక్తి లేకపోయినట్టయితే ఆయన దగ్గర ఆయన ఏ పని చేయాలని ముందుకు రాడు, చేయాలని అనుకోడు, చేయటానికి ఏం కావాలో తెలుసుకోడు, చేసే ప్రయత్నం చేయడు అనమాట. ఆయన అలా పడుకుంటాడు. ఆయనకేం కంఫర్టబుల్గా ఆయన ఆదిశేషుడు వారి దాన్ని పడుకుంటాడు.
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు స్వకామయత, ఆయన మనస్సులో కోరినాడు. బహుశ్యాం, నాలాగే వేలాది లక్షల మందిని నేను పుట్టిస్తాను, అందుకోసం కావాలంటే నేను కూడా వాళ్ళతో పుడతాను అని అనుకుంటట. ఆ సంకల్పం ఎవరు అంటే లక్ష్మీదేవి. లక్ష్మీదేవి అనే సంకల్పము లేనిదే ఆయన ఈ సృష్టి చేయుడు, మనల్ని పుట్టించడు, మనకి శరీరాలు ఇవ్వడు. మనకు శరీరం ఇవ్వాలంటే పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ వ్యవహారం. వాడికి ఏమో ఆ శరీరం ఇచ్చావు, వీడికి ఏ శరీరం ఇచ్చావు, వీడు బొట్టిగా ఉన్నాడు, వాడు ఎర్రగా ఉన్నాడు, వీడు నల్లగా ఉన్నాడు, ఏమిటండి ఇంత వైషమ్యం? ఏమంటే అందరినీ నల్లగా పుట్టించవచ్చు, లేదా అలాగా చల్లగా, ఆయనకి పోయిన విషయం, అందరూ తెల్లగా పుట్టించేయచ్చు, అందరినీ పొడుగ్గానే ఉంచవచ్చు, అందరూ డబ్బు గల వాడిగానే ఉండొచ్చు. ఎందుకని ఇంత వైషమ్యం అనడం అనేది మనం. మరి ఈ పని చేయాలంటే ఒక్కొక్క జీవునికి వీడు అనాది సిద్ధమైన వాడు కనుక వాడికి అనేక జన్మలలో చేసిన పుణ్య పాపములు ఉంటాయి కనుక పాపం ఆయన కూర్చొని వీడి హిస్టరీ అంతా చూడాలి. చేసి ఇగో ఈ జన్మలో ఉన్నాడు, ఈ జన్మలో ఉన్నాడు, ఈ జన్మలో ఉన్నాడు, ఈ పుణ్యాలు చేశాడు, ఈ పాపాలు చేశాడు, అందువల్ల ఇప్పటికీ ఈ జన్మకి ఈ రకమైన రంగు కలిగిన, ఇటువంటి సంస్కారము కలిగిన ఈ జాతికి చెందిన శరీరాన్ని నేను ఇస్తాను అని పాపం నిర్ణయం చేసి ఆ శరీరాలు భగవంతుడు ఇస్తాడు. మరి ఎంత గొప్ప వ్యవహారం అండి ఇది, ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆయనకున్నది. మరి ఈ పని అంతా చేస్తాడు. పని ఫలానా ఆయన ఎల్లయ్య గారిని పుట్టించాలి. ఇప్పుడు ఎల్లయ్య గారికి ఒక శరీరం ఇవ్వాలి, ఆయనకు సంస్కారం ఇవ్వాలి. చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి చూస్తాడు ఆవిడ వంక, ఎవరి వంక? అమ్మవారి వంక. యద్భ్రూభంగా ప్రమాణం స్థిర చర రచన తారతమ్యే మురారే. ఒక వ్యక్తికి తేడా చూపించాలంటే, ఒక బుద్ధికి మరొక బుద్ధికి తేడా చూపించాలంటే, డిఫరెంట్ ఈ స్టేటస్లో తేడాలు ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆవిడ సైగ చేస్తున్నా చేసేయండి, పర్వాలేదు, వాడిని ఎర్రగా పుట్టించేయండి, వీడిని నల్లగా పుట్టించండి, వాడికి డబ్బు ఇవ్వండి, వీడిని దరిద్రుడు చేయండి, ఇవన్నీను కను సైగలతోటి భూభంగములతోటి అలా అంటే వాటిని తీసుకుని వాటి యొక్క తాత్పర్యాన్ని గ్రహించి అమ్మవారు చెప్పింది కనుక ఆవిడ చెప్పిన ప్రకారంగా నేను చేసేస్తాను అని సృష్టి అంతా కూడా నారాయణుడు చేసేస్తాడు. అందులో సృష్టి చేయడంలో కూడా ఆయన ప్రతిభ గొప్పతనం ఏం లేదు, చేయగలడు కనుక. ఓ కొండలు చేసేవాడు కొండ చేయట్లా, మనం చేయలేకపోవచ్చు. అయ్యా మీరు కూర్చొని కొండ తయారు చేయడం, ముంత తయారు చేయడం వీ కాంట్ డూ, బట్ ది పర్సన్ హూ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ పార్ట్ హీ కెన్ వెరీ కంఫర్టబుల్లీ డూ. చేస్తాడా లేదా? అందులో సృష్టి చేయడానికి పెద్ద కష్టమే ఉంది. కానీ ఏది చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, దానివల్ల అల్టిమేట్గా ఏ రిజల్ట్ మనం పొందాలి అంటే ఇవన్నీ ఆవిడ కన్ను సైగల ద్వారానే జరగాలి తప్ప మరొకటి కానే కాదు. అందువల్ల అమ్మవారు చాలా అవసరపడినది. అయ్యవారిని మాత్రమే పట్టుకున్నారా అమ్మవారు అనుగ్రహించదు. అమ్మవారిని ఒక్కరినే పట్టుకున్నారా అయ్యవారు అయ్యా అంటూ మన దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు. అది గుర్తుపెట్టి అది ఇది కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఒకసారి మా నాన్నగారిని అడిగారు, అక్కడ పెద్ద స్వామివారు, మా పెద్ద జీయర్ స్వామివారు శుక్రవారపు పూజలను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎప్పుడో బహుకాలం క్రితం. మా నాన్నగారు 63లో పోయారు. ఆయన చాలా కాలం అన్నాడు, వెరీ ఓల్డ్ మ్యాన్. మీరు ఎవరికి కూడా తెలియదు, వారితో పరిచయాలు లేవు. పెద్ద స్వామివారితో మా నాన్నగారికి బాగా పరిచయం ఉండేది. వీరు లక్ష్మణాచార్య స్వామివారు మాతో పాటు ఉంటే బాగుంటుందని వారు మా నాన్నగారు నా గురించి అనుకున్నారు. అంటే మాకు కుదరదండి, మేము అయ్యవారులం, మేము తిరుగుతుంటాం, మాకు శిష్యంచారం ఉంది, మేము ఒక చోట కన్ఫైన్ ఉంటాం, కుదరదు అంటే ఆ రకంగా కొంచెం దూరం అయిపోయింది. కానీ స్వామివారికి మా నాన్నగారికి బాగా సాన్నిహిత్యమైనటువంటి సంబంధం ఉండేది. వారు ఏం చెప్పారు, లక్ష్మీ పూజలు చేయాలి గ్రామాల్లో అని ఒక నియమనం చేశారు. అప్పుడు మా ఆలయంలో, రంగనాయక స్వామి దేవాలయంలో మా నాన్నగారు ఆ లక్ష్మీ పూజలన్నీ చేయించేవారు అన్నమాట. నాకు బాగా తెలిసినప్పుడు ఇంత విగ్రహం తీసుకొచ్చి పెట్టి అక్కడ ఆ ఆరాధనా విధానం అంతా కూడా ఆడవాళ్ళందరూ ఊళ్ళో ఉండేవాడు. వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది, వాళ్ళందరినీ పిలిచేవారు. పిలిస్తే 500-600 1000 మంది దాకా ఆడవాళ్ళంతా వచ్చేవారు. కన్నుల పండుగగా లక్ష్మీ పూజలు జరిగేవన్నమాట. ఈ రకమైనటువంటి సాంప్రదాయిక ప్రక్రియ పెద్ద స్వామివారి నుంచి మనకు సంక్రమించింది. ఇవాళ ఆ లక్ష్మీదేవిని మరి శుక్రవారం నాడే చెయ్యాలి నియమం లేదు, ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు, రోజు చెయ్యాలి. రోజు తిరువారాధనలో ఈ పెద్ద సందేహాలు వస్తాయి. శ్రీదేవి భూదేవి నీడ వీడితో పాటు అమ్మ పెరుమాళ్ళు ఉంటారు, మళ్ళీ లక్ష్మీదేవి విడిగా పెట్టచ్చునా పెట్టకూడదు, పెట్టుకోండి, నేను నష్టం ఉంది, అధికస్య అధికం ఫలం. నేను పెట్టా, మా దగ్గర ఉంటారు శ్రీదేవి భూదేవులతో పాటు ఉన్న పెరుమాళ్ళు కాకుండా, శ్రీనివాస పెరుమాళ్ళు కాక లక్ష్మీదేవి విడిగా ఉంటుంది.
కారణం ఏంటంటే నా ధర్మపత్ని చేసుకోవాలి, ఆవిడ చేసుకోవాలి కదా. ఏదైనా విశేషం వరలక్ష్మి వ్రతం వచ్చింది, మరి ఈ విగ్రహాలు ముట్టుకుని సాలగ్రామాలు ముట్టుకుని చేయడానికి వీళ్ళు మా సాలగ్రామాలు తెచ్చుకుంటే మళ్ళీ మా స్వామివారికి అర్పించేశారు. అయ్యా మీరు ఏదో బయట వాడికి సంగతి చూడండి, నేను ఇక్కడ చూసుకోవడానికి నియమనం సాగటం లేదంటే పాపం వారు బాధపడుతున్నారు అన్నమాట. చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఈ చేయటంలో. అందువల్ల ఆవిడకి ఒక లక్ష్మీమూర్తిని నేను ప్రత్యేకంగా ఇచ్చాను. ఇస్తే తాము కంపల్సరీగా లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆరాధన చేసుకొని ఆవిడ మిగతా పనులన్నీ కూడా చేసుకుంటాం. ఇది మనం చెయ్యాలి. మనకు ఉండేటువంటి అనుపాలను బట్టి తప్పకుండా లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆరాధన మనం చేసుకోవాలి. ఈనాడు మీరంతా కూడా చక్కగా అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటున్నారు. అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణమైన కృప మీ యందు పడుతుంది. ఏమంటే యజ్ఞం చేస్తారు, యజ్ఞో యజ్ఞపతిరి యజ్వా యజ్ఞాంగ యజ్ఞవాహన యజ్ఞాంతకృతి యజ్ఞగుష్యం అన్నం అన్నాదేవచ. ఎందుకు యజ్ఞం చేయాలండి? అన్నం తినాలంటే ఏం చేయాలండి? పని చేయాలిగా. వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అన్లెస్ వీ కాంట్ గెట్ దిస్. ఇది రాదు మనకి. అందువల్ల ఆయన యజ్ఞస్వరూపుడు, యజ్ఞ పాలకుడు. ఆయన యజ్వా యజ్ఞం చేస్తుంటే శతాశ్వమేధానాజక్రే. శ్రీకృష్ణుడు 100 అశ్వమేధాలు చేశాట. అది భీష్మాచార్య వారు చెబుతాను. నీకు సామాన్యుడు అనుకుంటావా? కృష్ణుడు ఏదో సామాన్యుడు అనుకోకు. 100 శతాశ్వమేధానాజక్రే, 100 అశ్వమేధాలు చేశాడయ్యా కృష్ణుడు అంటారు. అందువల్ల యజ్వా యజ్ఞ అంగ, యజ్ఞమే శరీరంగా కలవాడు. యజ్ఞ వాహన, యజ్ఞమే వాహనముగా కలిగి ఆయన ప్రయాణం చేస్తుంటాడు. యజ్ఞ అంతకృత్, యజ్ఞానికి ఒక కంక్లూషన్ ఆయన తీసుకొస్తాడు. యజ్ఞ గుహ్యం, యజ్ఞంలో రహస్యంగా ఆయన ఉంటాడు. అన్నం ఆయన అన్నాద ఏవచ, మీలో ఉన్న అన్నం తినేవాడు కూడా ఆయన. ఇది చెప్పారు ఇప్పుడు స్వామివారు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహం అస్తం చెప్పారు కదా. అన్నం తినేవాడు కూడా ఆయనే. చాలా అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ అని విష్ణు పురాణం కూడా చెప్పింది. అందువల్ల ఇక్కడికి వచ్చి 4 మాటలు మాట్లాడకపోతే ఒక దురద. ఈ కండూతి మాట్లాడాలి మాట్లాడడానికి అంటుంది కదా, ఆ కండూతి తీరేట్టుగా మేము మాట్లాడాము. మీకు ఎంతవరకు ఈ మాటలు పడ్డాయో నాకు తెలియదు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా స్వామివారికి సర్వదా కృతజ్ఞుణ్ణి. Jai Srimanarayana. Not only there, the Lakshmi is the commander. Always ladies are commanders only. Even in your own homes, gents are permitted to say that they are the bosses, but the whole thing is run by the lady only. And because that is the grace of Lakshmi. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. The form of Lakshmi. That's why it is said, structure is not called as the home. The home maker is called the home. Na griham gruhamityahuhu. Grihini grihamutyate. The lady itself is called the home, and she is the one who makes the home. And because of her, the family survives. And because of her, the world survives. So, Mahalakshmi is visible in the form of ladies. That is how we, the Vedic people,
revere women as the form of Mahalakshmi herself. And we are so happy that all of you are here today, and we are really blessed by the great words of Dr. Rangaramanujacharya Swami. And just for your information, as women are very, very important to run the show of the universe, of the world at large, our JET organization, through her wing called Vikas Tarangini, is one of the service organization, service activities, is running an activity called Women Health Care. I'm sure that most of you know nowadays Asia stands number 1 in women cancers. Do you know that? How many of you know that? Yeah. And in India, we run an activity called Women Health Care. The goal is educating women with regard to the breast cancer and cervix cancer, which are more prevalent, and provide them early detection and also treatment to some extent. That is what our organization does. I think many of you know, maybe knowing, for cervix cancer they conduct a kind of test. What is that called? Pap smear test, which every woman crossing 35 years should go through, is the rule. How many of Indian women go through is a different question. But it is mandatory for the women after crossing 35 to go through the pap smear test for cervix, cancer. Many won't do that. Our organization, our Vikas Tarangini, has taken it as a project, and we choose a few volunteers, or we make a few as volunteers. Volunteers won't come that they are volunteers. We request a few devotees to volunteer, to train, to give probably to learn about it, and to volunteer their services once in a week or so, just for a few hours, to conduct the camp. Initially they go, they educate, they consult, and then they invite women, and then they conduct the test. What they do is they avoid pap smear test. And as recommended the World Health Organization, they conduct acetic acid test called VIA. And by that, the result will be instantaneous. The pap smear test, when conducted, the result will be there after 3 days. Sometimes they take 7 days also. But VIA test give result in 30 seconds, for which, of course, those who conduct the test, they use a device called colposcope, which in India costs approximately 2.5 lakh rupees. We, through our organization, make 15 or 20 women as a team. They go around the area which is selected, because
It's not necessarily in the rural areas, because for disease, whether it is a rural or urban, the diseases love all equally. There is no partiality for diseases. So our people conduct tests in some area, a colony they adopt, they educate initially, invite people. Maybe 100 to 150 people are tested in a day. They used to take the colposcope, the autoclave mission, all the speculia and other material, whatever is needed, and do the test, and then they used to come. So far, our organization conducted test for 2.3 million women in India and Nepal also. All services are done at free. I think here in countries like US or UK, the medical services are free, I suppose. Am I right? But in India it is not. You have to pay. For each test, they charge minimum 1,500 to 5,000, depends upon the capacity of the hospital, the branding of the hospital. Such tests, our volunteers do at free. All the tests are done free. You know why? Because women never spend money on their own health. They take care of their relatives, husband, children, other relatives. They are more alert. But on their own health, they never pay attention. Of course, there is a kind of social stigma also. If the husband knows that she is not well, then he may not like. Such kind of social stigma is also there, and their relatives also may not accept. For that reason, she never spends money on her own health, and she takes some kind of stuff that is available in home and tries to address those issues. Even today, such a kind of situation is continued in India. But of course, I know very well, women spend money on saris and jewelry, not on their health. So we never ask women or anybody to pay anything for the tests. We conduct all the tests at just simply free. And we use that colposcope also. We used to give colposcopes to each of our volunteering teams initially to conduct the tests. But over a period of time, after gaining some experience, our volunteers, they themselves prepared a colposcope on their own. You will be probably surprised to know the colposcope, if we purchase in the market, it costs 2.5 lakhs. But our people, our volunteers, they made a colposcope costing 6,000. With better efficacy than what we get in the market, right? The colposcope, what we probably, I think here are a few doctors also. I am seeing the faces of a few doctors. The colposcope, when you get in the market, you won't be able to connect it to the computer. But our people, when they made a colposcope, they connected it to the computer, to the screen, and while testing it, when the cervix is tested or cleaned, the person can see her own cervix on the screen, how she is maintaining the hygiene. Or if at all there is a kind of problem, we never call it as a cancer. We never use the word cancer at all in our camps.
none of our volunteers use the word cancer. But whenever there is a kind of abnormality, we use the word abnormality. Whenever there is a kind of abnormality, the photo is taken, medicine is given to the person, and invite that person after 10 days, conduct the same test, and again they recall the packed photo and then show whether there is a difference or not. If it is the early stage called infection, then it will be addressed. Otherwise, if it is the status quo is maintained, it is malignance. Then the stage should be decided, for which, of course, they do the biopsy. This is what recommended by World Health Organization, and our volunteers, they take training meticulously, follow all the rules and regulations, conduct the test, and so far 2.3 million women were gone through the test, and the treatment was done to more than 3 lakh women in India, and also a little part of in Nepal also. Just this is for your information, because our organization feels that a women health care is very, very important in the society. If man is deceased, that means he is suffering from some kind of ailment. There is no much big problem in the family. He sleeps for 3 days or 4 days or a week, then he goes to his duty normally. But if women is suffering from some kind of ailment, you know what happens? What happens? The whole family suffers. Everything becomes upside down, because the poor guy doesn't know where the salt is, where the sugar is, and what to do, where to do, and how to do. He doesn't know anything. Everything that she manages, everything she knows. So if she is not well, the whole family suffers. So health of women is very, very important. That's why our organization, under the banner of Women Health Care, they take it a project, just a very serious project, and so far they did that much. Otherwise, which costs more or less, 1,500 to 3,000 in a corporate hospital. I'll give you a small example of how it runs. Just for few 2 minutes. I don't take much time because Purnavati is waiting for us. We conduct camps. We select a place like a school. On holiday like Sunday, we conduct the camp most of the times. We invite all the local women to assemble there. If we meet with 400 women and invite them to the camp, only 150 to 200 women may show up. If we identify that there are approximately out of 100 or 150 tests done, the abnormality rate most of the times will be 23 to 25%, which is very alarming. Abnormal cases. When we give medicine to them and invite them for the second test, out of the 25, if we give medicine, only 3 or 4 people show up. They won't come. For their own problem, they won't come and take care. That's a different thing. But once near Hyderabad, in old Mahabub Nagar district, there is a village called Bhutpur. The place of the name, place's name is Bhutpur. There is a big school run by a lady, and she is running a CBSE school, with all English medium and stuff like that.
She herself is also a highly educated lady. Then she was in almost 40s or just crossing 40, 45 or 50. There our volunteers conducted a mega camp. They tested almost 400 patients on the day. So it took almost 4 o'clock in the evening. But our volunteers are very patient and they finish it totally. Then only they close the camp. Before closing the camp, they asked that lady, the owner of the school, called Mrs. Anita. Mrs. Anita Reddy was her name. They asked her to go through the test. In pap smear test, there is a little pricking element. But with the VIA test, what our organization conducts, no pricking element at all, absolutely. Only they swipe they just with a swab and that's all, the test is done. And they did it and asked that lady also to go through the test. But that lady said, no, we don't need this because I do my overall health checkup twice in a year and I completed it just 1 week before and the reports are 100% perfect. So I don't need it. Then our volunteer said, that's okay, madam. Not for your sake, but for our satisfaction. Can you also just accept to go through the test? పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770. Then with a lot of persistence, she has accepted. Test is done, and when they applied the acetic acid and when it is shown on the screen magnifying the surface, they found a few white patches. And then they said to that lady, madam, there is abnormality. And she was so shocked. Then she took the screenshot. Nowadays that's available, right? She took the screenshot. She went to the corporate hospital where she is regularly, takes the test and asked them, I want again my overall health check. They said 10,000 they have to pay. She paid 10,000 and gone through the test. They gave reports 100% perfect. And then she said, that's okay. I want my cervix must be tested. They charged another 3,000 and again checked. They said, you are okay. Then she showed the screenshot that she has taken and asked the hospital people, I want this correct or not. They rechecked and came back, yes, this is true. Then they asked, where did you get this tested? She said,
This is not done by professional doctors. This is not done by super specialists. This is done by volunteers of Swamiji's organization at free of cost. You have tested this taking 13,000 extra from me. But still you gave negative report, which is wrong. You know the result? She entrusted the responsibility of the school to her relatives, and she joined as a volunteer of our organization. And then she took the responsibility of taking care of their entire Mahabubnagar district. She promised, I test all the women of our district. Mahabubnagar district was where she was living or is living also. And I conduct this test, I take the responsibility, because the corporate hospitals are doing this kind of test. In spite of paying a lot of money, they are showing hardly any correct result. So I take responsibility and I do this. She took the responsibility and started doing that. Now, for our Vikas Tarangani organization of Telangana state, she is the president. And conducting these tests on a regular basis. Interestingly for you, the Telangana government also joined our Vikas Tarangini in entrusting the Anganwadi teachers with our volunteers so that they have access to the women even at the remotest areas. After the first test is done, whether it is working or not, to have a checkup, they are able to go, reach them, bring them back and conduct the second test, which was very difficult for us to catch. They are able to do that. That's how it is happening. We started this test from 2010. Up to 2016, we conducted the test for 12 lakh women. But after we joined the Anganwadi teachers as instructed by the government, within 2 years, we were able to screen rest of the number, like 8 lakh women in just 2 years. So, after COVID, then the COVID has come and we were forced to stop it for some time. Now again the activity is started. Why I say this? Caring women is very, very important. I am sure that most of you, the women here, are going through the test here locally because you need not spend money for your health checkup. Right? And that checkup is here, I think, free. But those who are not having at least the free checkup, also please go through your own health checkup, like the for breast cancer and also for cervix cancer. Unfortunately, our Indian folks stand number 1 in the world with regard to these breast and cervix cancers. Let us do some support to the women in preserving their own health. Let us take a pledge that let us take care of women's health, at least before Mahalakshmi. You know why? Today is Uttara Phalguni. The star is Uttara Phalguni is today. What is Uttara Phalguni? Mahalakshmi's star, birth star is Uttara Phalguni. Today is that star, and we are blessed to
conduct this Sri Yagam here for the welfare of the community at large, and particularly the women folk of this community. God bless all of us, and particularly all the women folks, in educating and enlightening her own children, her own husband, and her own family members. If she is able to do that, the society takes a great change. If she neglects her responsibility, the society will be collapsed. Women has a great role in preserving the society, in preserving the culture, in taking care of the sampradayam. Let Mahalakshmi bless us all on this auspicious occasion. Now the Purnahuti is ready for us. Let us perform the Purnahuti. Okay? You be seated and just observe the Purnahuti. After that you can also join as they direct us. Just do namaskaram to the Purnahuti Samagri. Govinda! Bol Mata Lakshmi Ji ki! Boletnya Bhagavan ki! Anuyaj samitham juhyat! Samiddarbhan Nikshipya Ajena Bhikarya Trini Chatvare Pancha Shite Sapta Ashto Nava Dasa Ekadasa Dvadasa Vadyam सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्वाय सप्तयो नीरा प्रणज्वा कृतेन इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढस्य पादं सुरे स्वाहा विष्णवे परमात्मन इदम् लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सेचयेत ओम यां नमः पराय पुरुषात्मने स्वाहा नय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम प्रवः शुक्राय
మదించాగ్నయే సుభూతం వైశ్యాని మానుషా జనోగుస్యంతర్విశ్వాని విద్మధాజయాది అచ్ఛాగిరో మతయోది అగ్నీయంతి ద్రవిణం భిక్షమాణాః సుసందృశగుం సుప్రతీకస్వంచగుం హవ్యవాహమరతిం మానుషాణాం అగ్నే త్వమస్మద్యుయోధ్యమివ అనగ్నిత్రా అభ్యమంతకృష్టీః పునరస్మభ్యగుం సవితాయ దేవక్షాం విశ్వేభిరజరేభిర్యజత్రా అగ్నే త్వం వారయానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిరతి దుర్గాని విశ్వాః భూష్య పృథ్వీ బహుళాన ఉర్వీ భవాతోకాయతనయా యశయ్యోః ప్రకారవో మననావచ్యమానా దేవద్రేచేన్నయథ దేవయంతః దక్షిణావాడ్వాదిని ప్రాచ్యేతి హవిర్భరం యజ్ఞయే ఘృతాచే स्वाहा ओमायाज्ञे भूर्भुवस्सुव स्वाहा ओं त्वं देवानां बृहत्तरजातवेदो भाषण भगवन्तं मामाहिंसे स्वाहा శ్రీ అవధూతాశ్రమము బోధానంద సత్యారామూర్తి ఆర్యుల గోసేవాశ్రమము మరియు వృద్ధాశ్రమము పడాల ఆశ్రమములో గోసేవ గోవుల దానము స్వీకరించుట మీ నవగ్రహ దోషములు పోవుటకు గోపూజ చేయబడును మూలికా వైద్యము గోపంచగవ్య వైద్యము చేయబడును యంత్రములు తావీదులు ఇవ్వబడును శాంతి హోమములు చేయబడును మీ ఆత్మీయుల పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు మరియు వర్ధంతి వంటి ముఖ్యమైన దినములలో గోసేవ లేదా అన్నదానం చేయదలిచిన వారు సంప్రదించండి మా వృద్ధాశ్రమంలో ఖాళీలు కలవు చేరదలిచిన వారు సంప్రదించండి శ్రీ 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 స్వామి బోధానందగిరి శ్రీ అవధూతాశ్రమము అయ్యప్ప స్వామి గుడి దగ్గర పడాల తాడేపల్లిగూడెం 2 సెల్ నంబర్స్ 7981356374 9618034138 ओम उत्तिष्ठ पुरुष हरित पिंगल देहिं द्रविणं प्रयच्छ स्वाहा ओम मदनं यज्ञे भूर्भुवस्सुव स्वाहा ओम अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमतेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसवितः प्रासादेः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोहोमक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం యద్భుతం తమయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన యథా సంకల్పిత హోమేన భగవాన్ సర్వాత్మకః అగ్నిస్ర శ్రీమన్నారాయణ ప్రీయతాం యక్షతోదకం విసృజేత్ ఆసనాద్యంతు పూర్ణాంతం హవనం యన్మయా కృతం ద్రవ్యహీనం క్రియాహీనం భక్తిగం తత్సర్వం క్షమ్యతామేవ హీనం నామ ఆత్మసాత్కురు While performing the havan, they simply don't light it up, from the matches and start doing. There is a procedure. And while winding up also, there is a procedure. As they initially invited in a step-by-step manner, while completing also, they withdraw those energies step by step. Now that's what they are doing. First of all, they withdraw all the surroundings and then they send off all the Parivara Devatas who were invited to receive the offerings. After sending off the main deity, that is the Lakshmi Narayana, in the Agni, in the fire, then they send off rest of the Parivaram Devatas also. And then the deity from the fire also will be taken to the Kalasa. From Kalasam to the deity, to the Vigraham which is there in the middle. So it's called a four-phased Aradhana, called as Chatusthana Archana. Fire, water, and then the Bimbam. Bimbam is the deity. Water is the kumbham, where they kept a kumbham inside and then they do it. And the third is the fire. And the fourth one is what the mantra they chant in the form of the wind. What they call is the Panchabhutas, right? So representing each of these 5 elements with which the bodies are made, they purify each one of them by the divine presence of the Lord into them while beginning the Yagam.
And after purification, again they join each one of them. All they bring into the kalasam and then to the deity. After that, that sacred water, which has taken the energies of all the forms that initially received the worship, that water will be sprinkled on all of us. What they call is the Kumbha Prokshanam. They invited the fire and then into that Agni Devata, in that Narayana. It is again a threefold Aradhana, what they call it. Adi Bhautika, Adi Daivika, and Adhyatmika. There are three levels. Adi Bhautikam is the physical form we see, the fire. Adi Daivikam is the Agni Devata which is invited into that. And Adhyatmika is the Lord Narayana who is the indweller of all the things into that. And in the same process, of course, they withdraw each one of them. And now after that, they take the sacred ashes, what is called as Yajna Bhasma, and then they apply that to the deities, and then they give that Yajna Bhasma to all of us also. So keep it safe with you. You can keep it home, and whenever you feel like wearing it, you can keep wearing that. Or probably whenever you are going in a good business deal, just keep it, and then you can go. Mahalakshmi's grace will be there with you. And after that, the Yajna Bhasma you can use. The sacred water will be sprinkled on all of you. And then our organizers, they are going to just present a few mementos to all the sponsors. There are good number of sponsors, I suppose. Because of you, showed interest, came here, spared time, and invested your energy, and then made this event to happen. You are very generous in that sense. Sparing time for the community cause is a great, generous activity. Everybody lives for their own sake, right? What we call is the self. Yes, everybody is a kind of selfish. But it's okay. It's not a bad idea. But here what we want is doing something for the sake of community, that is expanding the horizon of the self, is what is now you are doing. So you are not just sat down here for your own sake. You sat down here wishing something good to the community at large. Isn't it? Am I right or wrong? Yeah. So, God bless all of you to be more and more generous in all respects possible. And also we pray to God to bless you to be strong always with regard to your cultural roots, because you have a kind of root with you. As long as the roots are strong, you as a tree can stand for any kinds of, the natural orders. But if the roots are not strong, you will be simply blown away. So, the roots we expect always should be strong with you all. Remember where you are from and be proud of that. And at the same time, try to know more about them. You are from a culture which is very, very ancient,
and time-tested one in the world at large. So, try to know more about it. You have Ramayana, you have Bharat, you have Bhagavat, you have Bhagavad Gita. If you are not able to know more about it, Bhagavad Gita, know about it, read it, at least one sloka a day, if not many. Do you know how many slokas are there in Gita? 700. If you at least read one sloka a day, how many days it takes to finish? In 2 years you can simply complete it. Try to remember one sloka a day. Memorize it. Let it be somewhere in this hard disk. Right? And it don't cause any kind of damage to your other parts of the brain. In other words, it supports other systems also to function well. It gives you better solutions for the activities you do. And it provides better solutions always to make your life journey more comfortable. At least, read it. That kind of things that we can do. So I'm so happy. Probably I might have taken a lot of time from you, right? So now the prokshana will be done there to the deities, and then we bring that sacred water to you all and just sprinkle on all of you, and just you can remain there itself, just bowing your head and folding your hands, and can receive that sacred water. Then our organizers, they will make a few needed announcements, and I am very happy that Mr. Ranjit and his team of volunteers from Jet UK made this event on this Sunday, the Uttara Phalguni Star, very, very enjoyable and very divine to all of us. And I'm sure that all of you also can become a part of this JET, because the JET organization is not just for somebody's sake. It is for all of us. It is for us to know about ourselves. And it is for us to make our roots stronger. And let's use it. There are many things which always help us, but how best we use them is where we have to prove ourselves. So let's all become part of greater things and reach greater heights. God bless you all. Let the grace of Mahalakshmi be always on us. Jai Sriman Narayana. बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धवृष्णियम् विष्णुभौजश्रुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन वातेन सगरेण रक्षा पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते स्तु हृषीकेश महापुरुषपूर्वजा श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्
సప్తలోకీ నిర్వాహకోరజనే మకటాక్షలీలా శ్రీరంగహర్మ్యధర మంగళ దీపరేఖా శ్రీరంగరాజమహిషీం శ్రియమాశ్రయామ సమస్త జననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం మంగళాశాసనపరైర్మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం గోవింద बोल लक्ष्मी माई की राजा रामचंद्र महाराज की श्रीनिवास भगवान की भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्ण प्लीज रिपीट आफ्टर मी डू नमस्कारं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मैया की जय, भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। वाद्यं गट्टिमेलम् ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषके वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। We almost came to an end now. You awakened the Lord in your hearts initially, right? Is he there still? What are you going to do with him now? Now, after receiving all these japam, havan, pravachanams, he might have tired, isn't it, a lot?
So you have to put him in sleep, isn't it? Are you going to put him in sleep? Yes. Now make your mind as a cradle. Okay? Make it as the cradle and ask him to slowly, slowly, slowly drop into the sleep as you swing the cradle. You can sing a small మండపంలోకి మనం వచ్చేద్దాం. బోల్ లక్ష్మీనారాయణ భగవాన్కి. మీ మనసులో వారు ఎప్పుడు ఉంటారు. మీరు పొమ్మనకుండా ఉండేంత వరకు వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ. మీరు వెళ్ళమంటే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. కీప్ దెమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ. లెట్ దెమ్ బీ దేర్ ఆల్వేస్ ఫర్ యూ. Those who are able to run the entire show of the universe are there in your heart. You can realize that how powerful you are. Use it better. Use it for better. God bless you all once again. And we are so happy and delighted. సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు: ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 04027146899 and 04027148699. By the divine message given by Dr. Rangaramanujacharya Swamiji. Now, the sacred water they are bringing to you now, and they sprinkle on all of us, and let us bow and receive that water.
Should we do the prokshanam on all of you? Is it okay? Then do you follow what I say? Make a way in between this line and also that line. In between, so that that side and this side, both sides, we will be able to just offer the prokshanam. Just one small line in between. Oh, hello. I didn't ask you to open your mouth. I asked you just to give a little way in between so that I can have the access of this side and that side as well. Jai Srimanarayan Swami, we are so blessed that you have done the pradakshina of the Homukundam on our behalf as well. So for health and safety reasons, it's not possible that 2,000 people we can do a pradakshina. So Swami has done on our behalf. So we are blessed truly on double count. Now Swamiji is coming, as he mentioned. So please give way. You should not touch Swami. So kindly don't touch Swami Varu. And you will also receive the Bottu, so that is the Yajna Sesham, and a Mahalakshmi deity because you participated in the Sri Yagam, and also a Kankanam as a souvenir. So every time you see that, you will remember that you have taken the Diksha today, the Diksha that you promised Swami that you are going to join JHUK and support in service activities. Not a, Swami said at the beginning, Manava Sevaye, no, service of all, right? So that's what you have taken. So that Kankanam is a reminder for that, and also Prasadam. So you will receive all of that. So kindly remain seated. It will be faster if we minimize the chaos. Out of his compassion and kindness to us, Swami has kindly chosen to come to you rather than you coming to him. So let us show our respect to him when we receive that in the same way that we already practiced. So kindly don't touch, reach for Swami's lotus feet. Swami is like a magnet. So when he is coming there, automatically your body goes towards him. But he told us, he reminded us about the body and inner soul. So our soul is already connecting to him. So keep your body closer to you and remain in your prayer mode, and you will receive the blessings. We also, when the deity is being given, the normal way to receive is if the ladies are receiving in Kongu. Yeah? So that's a so if gents are receiving it, you can receive in your Uttriyam. Okay? So that's the proper way to receive. We also want to, as Swami said, we want to honor a few sponsors without your has contributed. It's no such thing as a big or small. Everyone is equal, but we can't honor every single one here. So on our behalf, if it is okay with you, we will select a few people as your representative, everyone's representative, to receive the honor from Swami. Is that okay? Yeah? This microphone is also, is approaching lunchtime, I think. So its energy level is a bit low. Swami mentioned the meaning of the word Hrishikesa. Hrishikesa, not Rishikesa, yeah? Hrishik. Hrishik means Indriyas. Hrishikesa means the controller of Indriyas. You all have the blessing of Hrishikesa because you are sitting here for 4 hours. All your Indriyas are cooperating. Only another 10 minutes. Don't let Hrishikesa to turn around. Okay? Another 10 minutes. Right? There are 2 magnets. When you bring 2 magnets together, there is a force. So that's where we are at the moment. One magnet is Swami coming to you. Another magnet is inside telling you what time it is. So let's keep control of,
why we are here and we receive the blessings properly. సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రజలకు నిరంతర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న హాస్పిటల్. డయాబెటాలజీ, స్టెమ్ సెల్ ఫిజిషియన్ లో ఇండియాలోనే మొదటి డాక్టర్ గా పేరుగాంచిన డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు అత్యాధునిక విజ్ఞాన పరిజ్ఞానంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చారు సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను. అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులతో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు, ఆపరేషన్స్, సర్జికల్ ఎమర్జెన్సీలు, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు, చికిత్స అందించనున్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఫార్మసీ మరియు అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, ధమ్మాయిగూడ. కాంటాక్ట్ నెంబర్ 8121678234, 9700971100.